Hello and welcome everyone to the 2022 edition for Kart World Championship. We've been away for 2 years now because of this pandemic, but now we are back for the Nations Cup, the first event for the Kart World Championship 2022 edition, and I am back to my home country after 22 and a half years, seen some friends, seen my family. Can't wait for the good race to start. We have about 40 teams downstairs to race. As you can see on the left of your screen, cards are being drawn for the teams, and it works like this. Let me get the information right here. See, you can listen to some guys speaking downstairs because our microphone just picks up everything over here. So, some rule book reminders and updates. Card draw only for team number 1. If they draw card number 10, for instance, team number 2 will get card number 11, team number 3 will get card number 12, and so on and so on. How will this work? It's a 5-minute qualifying session. It's not allowed to purposely slow down on track. So you can give like some, oh, excuse me, just a quick here. To purposely slow down on track. So you can give like some, oh, excuse me, just a quick here. Oh, it's my voice downstairs. Let me get this volume a bit. Here we go, okay. As I was saying, if you slow down on track or you stop on track, you will be starting last. You absolutely cannot give away slipstream to other drivers purposely to help them. What else have we got? It's a Le Mans start. It's the classic start for an endurance race, a 6-hour race. We will have a minimum of 7 kart changes, maximum 40 laps per kart. The pit time is 3 minutes. You get your weight checked. You must change your kart, and you have an optional driver change downstairs. Pit closed will be for the first 2 laps. It will be closed, and the last 5 minutes. So if you start really badly your race, you'll have to wait at least first 2 laps. You cannot go in for the pits. Time penalties will be designated at the pit lane of the small circuit, which is this one over here. You see over there to the left where are those cones? That's where you get your time penalties. Time penalties will be 10 seconds, 30 seconds or higher. Notification of the time penalty will be shown at the start-finish line with the kart number plus the blue and red cross flashing. There will be absolutely no blue flags during the race for a 6-hour race. Helmet visors must be closed at all times. We wish you good luck to all the drivers, and may the best team win. Let me talk a bit about myself, about our channel. We work in Brazil. I'm Portuguese, but I live in Brazil. I haven't been here in 22 and a half years. I'm very, very thankful, and I'm overwhelmed with joy. A bit emotional because we've come a long way from Brazil to come here. We've been back for the last year. We had stopped streaming. We've been back for the last year, and now we came across the Atlantic, and here we are. I will speak some Portuguese as well, okay, guys? So some English, a bit of Portuguese as well, because this chat, our virtual stands are absolutely packed right now. Adriano Carboni, Santini Lento, Rodrigo No, fire, fire, fire. Duvo Jeremy, let's go. Leroux, number 25. Oh, he's cheering for the French team. Rodrigo No, let's go. Rodrigo Vieira, Brazil. One of our friends. Here's our dear friend, Kart Amador SP. Grande Portugal, bom dia. Embora não entenda nada de inglês, sensacional. Nice. Gui Figueiredo, que música é essa? Eu nem sei, See You Again. Eu não posso pôr essa música. So guys, cards are being drawn downstairs. We will have a 5-minute qualifying session. I'm going to have a quick drink and we'll be right back. We have to fix our studio camera. We'll be back in a very, very short time.
Do not leave our virtual stands. I'll be right back.
And we're back with Mr. Paul Horneman, Dr. Kart World Championship. Welcome and thank you. Thank you very much. Let's hope for... Oh, God. Turn it down. the other one. Exactly. 40 teams on track? Is that it? Yeah, 40 teams on track. Let's hope for a great 6 hours of racing with clean racing. And our virtual stands are packed over here. Yeah. We have teams from Portugal, Brazil, France, Holland, Germany, United States, Colombia, Belgium, Spain, England. That's about it. Yeah. Are you camera shy? Nope, not at all. Don't be camera shy. Come on. Not We're at all. live to the world. We have more than 100,000 people watching us. That's great. I always That's put a great. bit, a bit fatty number. Let's go to the images. Outside, we'll have the times on the screen in few seconds here. We're still not live with the Apex timing, so we don't know who actually is first on track right now. Well, it's actually, they are doing the practice session right now. They have It's a quick practice. Yeah, it's 10 minutes before we start the timing session. So right now there's no timing going on. As soon as the 10 minutes are gone, then they start timing all the drivers for 5 minutes. That's a total of 3 laps, and the best lap will start first. Second best lap, and so on, and so on. First event, you nervous? It's the first day. Hopefully everything will work out just fine. Tire pressures were changed, a bit lower now? Yep. Or a bit higher? No, it's a lower, bit lower? Lower, yeah. We have lowered the tire pressures because there were a lot of tire warning out and a lot of oversteering. So we hope that it's improving. We tested with lower pressure and it did work well. So yeah, we have down pressured the tires a bit. Who was the last team to win Nations Cup back in 2019? Do you remember? Germany, carrying number 1. And also the main champion, Matthias Schottler. Michael Schottler. Michael Schottler, sorry. Yeah, he won the Nations Cup and he won the world title. So he's the defending world champion. And for now on our virtual grandstands, the most guys that are here cheering for France. France, apparently the best team. Everyone is over here back from France. Thank you, guys. We have like 130 people watching. How many likes do we have? Let me check. Come on, guys. Leave us a like, please. Let me check over here. By the way, I'm Marcos Ascensão. I didn't say my name up until now. Let's see over here. Guys, if you need any questions, just send us. We'll answer right away. Great Britain is here as well. Brazil, of course, a lot of Brazilians over here. Few Dutch guys. Thank you, Brad. Brad said 117 viewers and only 53 likes. Come on, guys, help us out. Let's grow our sport. Some people might say it's amateur, but it's actually really professional. It's not that amateur because of the organization. How many people on the team, working team? Like 10 people or something? From KWC plus the marshals over here? We have a total of 10 crew members, and then if you consider also the mechanical staff, we're up to 15. 15 people, a lot of people working over here. Let me just arrange my sound here real quick. What? Milan karting. Where's the live timing? If you go to the website for the Kartódromo de Viana, you'll have a live timing over there. But I'll post it over on our chat too. Milan Karting is cheering for Talent Factory from the Netherlands. That's Rico Harbosch. Is he here? Yeah, he's racing, and his teammate is Mike de Graaf. Strong team. Yeah. Rico is a well-known guy all over the world on our sport. Yeah, he's a true champion, very fast driver. I don't think there's
one single slow driver over here as well. People coming from miles and miles, like United States, all across the ocean. Who's from across the ocean? Let me see. Brazilians. We have Mexicans. No, Colombians. Colombians. People from USA. How many guys from USA? 10. 10 guys? Yeah. Who's- Actually 9. Sorry, one dropped out. He dropped out. Okay, so which is the country who has the most drivers here? Spain. Spain with 25. 25. Brazil with 20? 20. Yes. Portugal has like 7 or 8 or something? I Maybe think more? they're up to 10. Okay. Okay, that's good. Home country. Well, I must say I have to cheer for the Portuguese and the Brazilians. I am from Portugal. Haven't been here in a long time. We should be almost over on this practice session. Should be like 3 minutes to end or something. They should start timing soon. Let me check. Quanto tempo para começar a contar as voltas? We speak Portuguese and in English over here. We're multilingual. So we have in 2 minutes the timing session will start. Another 2 minutes of free practice, and then we start timing. Okay. So in a couple of minutes, you will have everything on your screen. I'm going for a quick water. We will be right back. Okay, now we have the green flag, so timing session has started. Let's see how it goes. This is the qualifying session, yeah. 5 minutes. Qualifying is officially started. We'll have the live timing on your screen in a couple of minutes. After they complete their first lap, we'll have all the information over here. Let me see. Okay. There we go. How many teams? 40 teams. 41 teams. 41 teams. We can fit everyone on our screen. Okay, we might see something like the first 31, 32 teams. How many blue stars are here? Blue star A, 3. blue star B? 3. So they can't help each other on qualifying session, on race. They decide to give up the slipstream for their teammates, right? Yeah, they can do that in the practice session and during the race. It's slipstream is part of outdoor racing, so there's nothing you can do about it. They just have to make sure that they stop bumping into each other before the curve. That is what we have to watch. Okay, now you can check all the timings over here.
Tem bandeira, sim. Aonde? Bandeira? Não, é porque o painel aqui, ó, é que mostra. Here we go. So right now, Unicart from Brazil with the best time. Let me put a big screen over here. 124, 124, 371. This is a really long track, isn't it? 1 minute and a half. Top fuel. Where are these guys from, you know? Top fuel is, I'll have to check. We'll check soon. Adesca Racing, Brazil. Acamig. So we have one. Acamig is from Brazil, right? Yes. Rodex Spain, pretty self-explanatory. Blue Star A, Belgium, right? Yeah. Blue Star? Definitely. It's actually Blue Star is Dutch. Okay. Dutch. Young and Wild. Young and This is a Wild good from team. It's from Czechoslovakia. Oh, actually, Czech Republic. Sorry. I'm This just is a being an nice old name. man. Young and Wild. Yeah. Who else? Pasmovel is MRT2? Portuguese. This one is Portuguese? MRT is Spanish. MRT1 is Spanish. Pasmovel is Portuguese. That's actually the local drivers. Luis Silveira and Hugo Carvalho are supposed to be very good drivers. Traxxas Belgium. Well, some people did find a way to get a bit of a slipstream here. Oh, sure. I think Traxxas are going along. BRG, 2 karts are going along as well. PSNA Advogados is right from here, right? Portuguese, yes. Portuguese team. I would call that a track team, really. Okay, let's see. F46, also Brazilian. Well, Yeah. Brazil, pretty self-explanatory. Unicart still with the best time. They had a 371. They improved a bit for 124, 316. Checker flag. So we have the checkered flag right now. Session is over. So pole position for now, right, is for Unicart from Brazil. Top fuel will be going from second place. Le Mans start, the best start there is in the world. Normal races could be with the Le Mans start for me as well. I love it. Adesca Racing from... Desca Racing is from Brazil. Also from Brazil. Yeah, okay. it's from the state of Santa Catarina. From the south. Marcos Bittencourt. I know. Let's see who else. No. Sorry. Desca Racing is actually the guys from the south. Luis Sergio Senna, Kim Krug. Unicart is the team from Santa Catarina with Rodrigo Vieira. Oh, I guess Rodrigo Vieira is driving. Okay. Oh, they've improved still. 127, 124, 316. Top fuel, 124, 377. And we can all hear some people cheering downstairs, screaming a lot. Let me see where they are. Look how many people here. Beautiful image. Oh, and we're downstairs over there on that really big screen. Yellow flag and red flag. So everyone now will be stopping right over there. Then everyone will be aligned on the pit straight, and we have a Le Mans start. One partner from each team will hold the kart, but cannot push the kart on the start, right? Exactly. After the green flag, session will start. You will not be allowed to push the kart. You're just hanging on to the kart so the kart doesn't go on track by itself for safety reasons, right? Yeah. Plus, if you push the kart, your teammate who is actually going to drive the kart, he may fall down on his back because he's going to, on his mind, the seat is right there. So that's why he's going to sit down. If your teammate pushes forward, his calculations are all wrong. So he might fall down on his back. Let me see who else is over here. So BRG Racing, P17. Let's go from the start. Unicart from Brazil, get the pole position, and that's it. Rodrigo Vieira is the driver.
He's a really well-known coach over at Brazil, from Academia do Kart. Tá cortado. Você vai falar? So Paul is going to grab us a list from everyone who's racing, who is on each team. So Brazil, right now, P1, right from the front. I think these guys only have one kart. Top Fuel, just can't remember where they're from. Adesca Racing, P3, Rodex from Spain. P4, Acamig from Brazil. Blue Star B and Blue Star A, they were probably together on track. Blue Star B probably behind Blue Star A, who gave him the slipstream. P6 and P7. Another Belgian team, Belgium junior team, with the time of 1:24.623. P9, Young and Wild. This is my favorite name so far. P10, MRT2. They were probably slipstreaming along with MRT1. Then Pajmovel Pneu GT, right here from Portugal. Oh, let me fix my microphone. Okay. Great Britain, Tech Cycle, 1:24.7. They will be P13, DTS P14, 1/10 of a second behind. Celestat Kart, I don't know where these guys are from. I'm sorry, we'll have this information really soon. BK Racing Team P16, BRG, P17 and P18. Traxis Belgium and Traxis Red. These guys are from the same team as well. Should be slipstreaming along. P19 and P20. La Mancha Kart Championship Endurance 1:24.9 from my friend Jose Burillo. PSNA Advogados right here from Portugal, P22. BRG Germany. Look at these times, how close they are. First one, 1:24.3. Up to P10, it's only 3/10 of a second. Really close on such a long track. There are the guys. So drivers are on the right of the screen. Team members will be holding the karts right to the left. Let me fix this timing. It's just taking up too much space on our screen. Just like that. Okay, now I have the list from countries. So, Unicat Brazil, Top Fuel. Let me see number 7. These guys are from Spain. Rodex, pretty self-explanatory, from Spain. On third, number 18, Adesca Racing, also from Brazil. Blue Star from Belgium. From Holland. Netherlands, right. Blue Star A, B, and C, 3 karts. This is a team with the most karts, I think, right? 3 karts on only one team. Yeah. And at Blue Star, they have 2 Dutch teams and 1 Belgium team. So Blue Star 1 is they're like sister teams, right? Ruben with world champion, 2-time world champion Ruben Botens. He's in Blue Star 1 with Blue Star A. Yeah, over Blue here? Star A. Okay. Exactly. That's Ruben and Eliano de Vos. They're both Dutch. Then Blue Star 2, Blue Star B actually. I know it's Vika Schlitz, who is a very promising driver. Check the second one. Oh, let me check something over here on our chat. Chris Duven. Fabrício Tim, bom dia Portuga. Põe legenda. Tim, dá pra você ativar a legenda. Aperta o botão aí, vai em cima, deve aparecer alguma coisa escrito CC. Clica lá, a princípio é pra funcionar a legenda. Salve Gustavo Cezilski. Who else is over here? Let me check our chat.
Oh, over here, my sister. Carla Diana Ascensão, Miguel and Rafaela say hi. Mwah! Can't see the full lap times. Yep. Now, no more. Save. Gustavo Cezilski. Oh my God, it's upon us. It's just about to start. 6 hours endurance race. We should be going in about 5 to 10 minutes. And we should be going up to 6 p.m. or something, right? 6 hours race. I hope my voice will last all day long. You have any questions, guys? Someone cheering for Rodrigo Vieira. Thank you, Gustavo Cezilski. Só vou falar inglês, não quero nem saber. So, let me see. I'll just tell you the teams, all the teams that are over here and where they're from. BRG from Germany. Traxxas from Belgium. Consulting Denmark. Number 3 and number 4 also right from Denmark. BRG Racing from Switzerland. Most beautiful country in Europe, in my opinion. Those mountains are just breathtaking. I have to agree with you. LMKC Endurance from Spain. Top Fuel from Spain. Brazil from Brazil. F46 from Brazil. PF Racing Germany, number 10 from Germany. BRG Racing, number 11 from Switzerland. Number 12, PSNA Advogados from Portugal. Young and Wild from the Czech Republic. Number 14, Team Holland from Holland. Number 15, Unicart from Brazil on the pole position. Team 16, M4EM, maybe this stands for Mayhem, I don't know, from Great Britain. VLK, you can speak, go ahead. Yeah, that's a British team with Bradley Philpott and Sean Brearley. The British team, this is the sponsor. M4EM. Yeah, M4EM is their sponsor. So, what position are they in? Number 16, let me check if they are on the first 33. Let's check the other one. The full screen one. Hold up, wait a minute. Let's see where they are. They're 39th. Bad 39th. Position. A bad start. Bad start. Really Bradley bad start is, for now. Bradley is actually an expert in outdoor karting and Outdoor. Yeah. Most guys over here are most indoor, right? There are many indoor drivers, but they're up on top. I would say something along the lines of 70% or something are mainly indoor drivers. But they're really, really good drivers, so this should be a piece of cake for them as well. Moving on, number 17, VLK USA. Where are they starting? Last, or not the one before last. Yeah, VLK did do both very of them well. starting P40 and P41 for now. They have 3 teams. Let's see, where's VLK2? VLK2, probably they went all alone because these two guys probably were together. Yeah, there VLK it is. USA, P38. Also indoor drivers, but yeah. Moving on, number 18, Adesca Racing from Brazil, They're starting 3rd. P3. Adesca is Luis Sergio Vargas, Senna Vargas, and Kim Krug. Luis Senna, Yeah. he races, he's a professional race driver. He races cars also in Brazil. Yeah, And a very good driver. he's racing HB20s, Hyundai's. Hyundais, yeah. Moving on, Celestat Kart Indoor, number 19 from France. Yeah, P15, that's Luke Walter. Yeah. La Mancha Karting, yellow from La Spain. Mancha. From Jose Burillo, right? Exactly. Let me see where they are. They were like over here. LMKC. Well, we have actually number 6 LMKC Endurance on P21. I can't see the other team. LMKC over there, P35. Moving on, DTS from Spain.
Number 31, number 21. Number 21, let me check. DTS P14. Number 22. What is this? Croatia? Croatia KTA, also from Spain. Number 22. Where are they starting? Let me see. P37. Not a good start. Definitely. Talent Factory from Netherlands. That's Rico Harbosch. P32. P32. Also disappointing for him. I know he likes to win. P2 is not good enough for Definitely Rico. not. A And really bad 32, start. Yeah, definitely not good. I can guess that will be an early pit stop for these people. Should be. Yeah. Just a quick reminder, you cannot stop for the first 2 laps and the final 5 minutes of the race also, right? So these guys, I mean, speaking of strategy, these guys, they're like from P16 downwards, these guys should be trading karts really quick, right? Probably optional driver change, right? But the karting change is mandatory. Once you go to the pit stop, you have to change karts, but the driver change is optional, right? Correct. Okay, I've read it. I've read this. Yeah. Let's see, where were we? Talent Factory. Good name too. Number 23. Yeah, that's the one I said. It was Rico Harbosch. Okay. They were in, right? They're starting in 32nd position. Not good for them. Yeah, this is a really bad start. Should be an early pit stop. Paz-Móvel Pneu GT from Portugal, number 25. P11, much better start. Well, they're good. P11, it's a good start. P11 is a really good start. They have the kart track over here, so they should do well, starting well. GB Tech Cycle Solution from Great Britain, number 26. P13, good start. If you're starting on the first 15 karts, you're good to go. I just heard over here that kart number 20 is smoking, so they might have... LMKC yellow, P35. Yeah. So what happens now? They have to change kart and start last? Or they First a mechanical check, and if he says, okay, we have to substitute this kart, then they will substitute the kart. But leave from the same position? He starts. Same position. Okay. Where else were we? VLK USA. Number 27 and number 28. VLK USA 2 and VLK USA 3. 27 and 28. Where are these? Oh, well. 27 is starting P38. VLK USA 1. P40. VLK USA 3. P41. So we're about to start, man. Okay. Let's change our screen over here. Where is Rodrigo Vieira? Rodrigo Vieira is on that orange suit to the left of our screen. That's with the red, red and orange right there. That's him walking towards the grass. People now start practicing the run. As you can see, to the left, no one is allowed to push the karts. They're only hanging onto them for safety reasons, so the karts don't start going to the middle of the track and anyone gets run over. We have like about 1 minute to start. Good job, guys. Good job. Looking good. Tranquilo. Question here. How is Consulting Denmark doing? They're not off to a good start right now. Consulting, they're like after P33.
We are about to start, ladies and gentlemen. I'm nervous. Are you nervous? You're anxious? Safely. Oh, speak again, please. Yeah, I'm anxious. Actually want to see these guys going in through the first corner, clean and easy. So someone asked about consulting Denmark. They will be starting P25 and P34. Vocês viram que só tenho a lista das equipes, não tenho dos pilotos aqui na mão, tá? They're actually substituting kart number 20. This was the kart that was smoking? Yes. Kart number 20, let me see where they are. LMKC yellow. Yellow. Yeah, a Spanish team. P35. Okay. A lot of Brazilians in the chat. Rodrigo Basqueira, Gustavo Cezilski, Pedro Mancini, Anthony Pepperone, wishing a very good luck for the Brazilians. A lot of French people, a lot of Dutch too. André Felisberto, bora Brasil! Brazilians are off to a very good start on this race. We have Brazilians on P1, P5. Where else? P3, P1, P3, right? P5. Okay. And then after P5, we go to P28, F46. Brazil, yeah, P28, and then P30. Here we go. We are about to start. Green flag is about to drop. All right, boys. The time is upon us. Rodrigo Vieira on pole position. Green flag is up. Something going over there on the bottom. Green flag is up. Green flag is down and we are now racing. Let's see Rodrigo Vieira off to a very, very good start. Someone's coming on his inside. Top Fuel now on P1. Rodrigo Vieira on Unicart is now P2. Adesca Racing maintaining P3. So Rodrigo Vieira is trying to push now all the way to Unicart.
We start now. 5 hours, 59 minutes for race start. A very long circuit we have down here. Rodrigo Vieja is already pushing on the inside. Gets P1. Maybe he's going to get cut across. Now they're going ahead to the small circuit. Here we go. Onto the small circuit now. Very clean for now. Drivers know. Oops. Oh, almost. They almost went. Oh, look. Incredible. They're 4 wide over on that turn. Incredible. Now they're coming right back on the straight. Unicart still in P1. Top Fuel still in P2. Everyone really close right now. For now, P1 and P2 all together. Then Adesca Racing is going along with Rodex Spain. Trying to push now Rodex Spain on the inside. Rodrigo Vieira is still on front for now. I'm actually not going to say driver names. I'm only going to say team names. Yeah, at the front of the pit stop where So some people are just about to come to the pit stop. A lot of people over here, a lot of team members over here are anxious to trade carts right now. Onto the small circuit one more time. Looks like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 first guys are starting to gain a bit of distance from Unicart up to MRT2. Belgium is also really good over there with Blue Star B and Blue Star A. Spanish teams are going along really nice as well. Here they come, one more lap. 5 minutes, 57. Young and Wild. Young and Wild are already up to P3 now. A really good start. They started P11, I think. Definitely doing a good job. Unicart still in P1. Now P3, Young and Wild are going all alone on track. Looks like they have a really good kart. You recognize the driver from Young and Wild over there? No, I don't. He's going all alone, just passing one by one now. Right now he's P3. He will be on Adesca Racing's tail in a few moments. Looks like he doesn't need the slipstream. He looks like he's a bit faster now. Is that Rico? No, definitely not. Rico was on the chat, right? Yeah, that was from the Czech Republic, so I guess... Oh, look. Adesca Racing now is P1. Unicart is P2 right now. Young and Wild still over there. He's going to get overtaken over there. Top Fuel puts it through the inside. Really political, right? He passes, says thank you very much. We still have about 5 hours and 55 minutes to go, so they want to have friends on track. You know, politics, politics, politics. Rodrigo now. Look, Young and Wild is up to P1 right now. Yeah, it was not Adesca passing Unicart. It was Young and Wild. They're really fast right now. All alone on track. They don't need the slipstream. Definitely. They want to go. So Unicart now should be using Young and Wild slipstream to get some distance from Adesca Racing on P3. Actually, the 3 first guys are together. I think Young and Wild should go. They can do 40 laps. 40 That's laps. the maximum they can do. Yeah, they'll probably go for 38 or 37 laps. Let us check the times over here so everyone can see how they are doing. Last lap times. Let me check. So 124.6 from Young and Wild. He is so much faster than Unicart right now. Unicart 125.4, Adesca Racing 125.5. Young and Wild with a 124.6. He's flying out there.
Definitely. Let's see for the next lap if the two Brazilian teams behind Young and Wild, if they can take Maybe help each advantage other. and take advantage of the slipstream. Well, right See. now they're putting it just a tiny bit of distance. Young and Wild and Unicart. Unicart is trying to get the slipstream as much as he can, but I think Young and Wild are really much faster. You can see there, right there, the three of them. That's definitely slipstream going on over there. Yeah, on those three. He went They too both missed wild. the turn. They went Now too Top wild. Fuel is right on his inside. Is P3 right now. Back. Interesting. They're back again. Meanwhile, Young and Wild goes right along to the front. Yeah. Unicart is trying not to lose. He's desperate not to lose that slipstream right now. But they're really spreading out now. This circuit is very technical. You actually have several lines to go, and very hard to defend a position. You shouldn't actually defend any position right now. You lose too much time, actually, yeah. right? Yeah. If you do a defensive line. Right now, it's just staying on the slipstream, and I guess that Rodrigo Vieira is trying to get the slipstream out of Young I don't Wild. know for how long he will. Oh, I can't tell you how long he will get that slipstream. Oh, he's trying to put it on the inside. He should just keep going. Should try to go over to the front of Young and Wild and try to be pushed by him. I don't know if he was going to accept it. But I mean, long-term strategy, I think that's the way to go for Unicart right now. Listen, there's a big fight now for P3. 4 karts over there. Top Fuel, Adesca Racing, Acamig, and Rodex Spain. So Brazilians and Spanish all over there together. Yeah. But it is Looks Czech like they're Republic. just a tiny bit closer to Unicart right now. And Unicart still on Young and Wild slipstream right now. Clicius Cavacin Jaime. Let's go Unicart. Oh, I thought it was English. Glacius. Glacius Jaime. It's a bit hot in here, isn't it? I think I'm gonna push the air conditioning a bit colder. There you go. Or is it me? Or am I hot? Warm temperatures in Europe. Yeah, right now summer over here in this beautiful Viana do Castelo city. Rodrigo trying to go on the inside, tries to make a shorter track for himself, so Young and Wild doesn't go away from him. Yeah, for me it seems that the two karts have a little bit more power, trying to open, and Yeah, that's what they should do. Go together and keep the right lines, and yeah. Yeah, Rodrigo, he cannot repeat what happened on the previous lap because he went too wide on that turn. On the previous turn, Yeah. got passed by 2 people. Fortunately for him, he got him back. Looks like they're a bit slower when they're pushing to the right, and the guys on P3 go a bit closer. Looks like a push from Blue Star right now, right? From Where? the suits. Yeah. Trying to push forward. They're racing together, A and B. Blue Star A and B. P7 and P8 right P7, now. P8, yeah, that's right. Trying to get closer to P6, which is Rodex Spain. I would say P3, P4, P5, and P6 are basically helping each other because they're just a tiny bit faster on this part of the layout. On the smaller circuit over here on our left, looks like they push and they get a really bit closer to P1 and P2. Yeah, you actually have 7 guys on the first pack. First one is Young and Wild. Second one, last one is Blue Star A. And then the second pack is leaded by Belgium Junior Team and Blue Star B. Always strong teams on this. So guys, if you're on the chat, you have any doubts on the rules, a bit of the rules have changed, but we have everything over here. If you have any doubts, you can send us. If you're watching over here on the track, just ask us. Oh, Mateus Jacques.
Saying Unicart is suffering to go along with P1. Not so much. Rodrigo Vieira has a lot of experience. He actually raced on Brazil back in 2014. Then he went to Poland on 2018 18. as well, right? Yep. Well, he's in the pack. He knows what he's doing. He knows he has to stay there. Yeah, these 10 first guys are really well on the race. There's quite a gap from P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From P11 to P12, there's quite a big gap right now. Mark 2 is the last one on the first pack. Los Tercios is a Spanish team with Jorge Suarez. Very fine driver. He's leading the second pack. Oh, look. Unicart is P1 right now, trying to get pushed by Young and Wild. Top Fuel is right there with them. That's why everyone is together. Unicart and Young and Wild just keep trading positions, and the pack behind from P3 and on. Oh. P4 went just a bit wide there from Adeska Racing. This is going to be a good race. This is a really good start for... And no pit so far. No pit so far? No pit. No, there's a pit going on right there. Let me see if we have this information on our other screen. Team Austria, right? Team Austria, Team Austria is making a pit. Team Portuguese already made their first pit. They're P38 and P39. Kart's number 38 and number 39 so as we well. we actually had 4 teams in the pit already. Team Austria, Team Portuguese, DTS, and M4EMGB. Is this it? Yep, there it is. If you're checking the live... Oh, I must put this on our chat so everyone can follow as well. Yeah. Seria bom recolocá-los. Now a bit of a fight going on for P4. Adeska Racing, Rodex, Spain, and Blue Star A on the blue suit over there. They're just getting close. Looks like Adeska Racing is now... Oh, sorry. That's P4 and P5. Adeska and Rodex, Brazilian and Spanish team. Blue Star is right over there. Is that Ruben Buttons? I can't see the helmet. It is, right? Looks like Ruben. It would be P7. Oh no, Ruben is over here. Yeah, to our that's left. right. That's right. That's the other it. driver on P6 right now. So P1, P2, and P3, Top Fuel just a tiny bit slower
than Unicart and Jürgen Wild. One more lap. They're right on the pit straight, on the main straight. Still Unicart on P1. Now there's the Blue Star driver getting past. This is Blue Star. Cecil, I think. Cecil Abijou from Brazil. Yes, Looks that's like him. That's him, for sure. That's him for sure. But it's strange. It shows Blue Star A in 6th. And let me check. Yeah, it's the guy on the blue suit. He was P6 actually. Now they're going again to the smaller circuit right now. So yeah, the first 10 guys are way ahead of P11. Actually, all the way up to P11, they're really far away from P12. So Yeah. MRT2 still taking a bit of advantage on the slipstream. Los Tercios, I think they're from Spain, right? Yes, At 41. definitely, yeah. They are P12 as of now. Guys, walk back, walk back. There's a little bit more to the where the curving side. On the other side, the other side. On the other corner, yeah, yeah, on that side.
We're back, ladies and gentlemen. Rodrigo Vieira and Unicart is still P1. Young and Wild, the driver from Czech Republic, is still pushing him. Now they're gaining and gaining. A bit more stable now, right? P1 and P2. Let me see how many laps Unicart has done right now. Flávio Costa, salve Portuga! Paul, Flavinho, faltou aqui. Felipe Abreu, thank you very much. Cheering for Zin, Seninha and Cecil for Unicart and Adesca Racing. And Akamik. And Unicart and Young and Wild still gaining. Adesca Racing and Top Fuel are now isolated from P5. They're also together over there. No, P5 is really closer now. Top Fuel trying to go on the inside, but he can't push as well as P3. The Brazilian team from Adesca Racing. Let me check if they're actually Brazilian. Hold up.
So right now, Unicart is up to 20 laps, so they've made half their maximum lap distance. He can do maximum 40 laps. He goes for 41 laps. They will have a big, big, big punishment. Young and Wild also with 20 laps. Who has been overtaking? Let me see over here. Who should have like some sort of a blue flag? One lap down. Let me see. From P34, DTS. They are the first guys with one lap down. Sorry, 2 laps down. For now we have 11 teams have made their first mandatory pit stop. Right now, inside over there, Talent Factory, with 1 minute remaining until they can leave their pit stop. Trading carts right now. And you see on the image P1, P2, and P3, Unicart, Young and Wild, and Adesca Racing, Brazilians on P1 and P3, Czech Republic, P2 right now on the Nations Cup. We'll have the list of all drivers for all teams in a few moments. So Unicart right now using a really, really good strategy along with the Czech team, Young and Wild. 124.8 they are doing. Adesca Racing a bit further away now with 125.0, as well as Rodex Spain with 125.0 as well. And as you can see, Adesca Racing on P3, they're just not giving up this position. They're trying still to go on the slipstream from Young and Wild, but can't quite make it over there. So Brazilian P1, Czech Republic P2, Brazil P3, Top Fuel P4, where are they from? From Spain. P5, also from Spain. P6, kart number 19, they're the French team. P7, Blue Star A, kart number 31 from the Netherlands. P7, Acamig, also Brazilian. P9, Los Tercios from Spain. P10, Belgium junior team. They're a bit slower, quite a bit slower actually. The last lap from P6 onward, from P5 onward actually, are like more than a second slower than P1, P2, and P3. P3 Adesca Racing was 4/10 slower on the previous lap. And the members from each team now. Number 15, Unicart. We have Marcos Bittencourt, Luis Santiago, Bruno Albino, and Rodrigo Vieira, who is the driver. Actually, Marcos Bittencourt, he's out. He's not here. Yeah, no, he's not. It is Luis Santiago, Bruno Albino, and Rodrigo Vieira in that team. So it's Rodrigo Vieira driving right now, and they'll probably have Bruno Albino next. But yeah, that's what we have. Which is the second one is Young and Wild, right? Young and Wild, number 13. Number 13, yeah. This is the Czech Republic team. Yep. And they have Quentin Leroux and Theo Leroux
Zdenek Zdenek Ostadal Ostadal. and Simon Suchowski. Suchowski. Yes. And now P3 number 18, Adeska Racing, also from Brazil. Adeska, that's definitely Luis Sergio Senna. And Kim Krug, Kim only two Krug. drivers. Yeah, only 2 drivers, yes. These guys are brave. Well, Senna was driving very, very well during the practice The sessions. practice sessions. He So was it's- always up there on the top 10, Yeah, right? yeah, it's not a surprise. So they have a good kart. You're doing well. Oh, Lap times for Adeska. They're on the 24s, 24.5. That's a good. bit good slower time. now. Yeah. P1 and P2 are doing 25 zeros, 25 ones. Adeska, he's like half a second down now. Yeah. Maybe the track is a bit hotter right now. It's a bit fresh on the outside, isn't it? It's sunny, but there's like a think- cool breeze. I think it was fresh in the morning. Right now it's around lunchtime, and the sun is really beating up on these guys. It's a scorching hot outside right now. Let me see. Anyone on the pits right now? Nope, no one pitted. We have one pit done. 2, 3, 4, 5, 6, 11 teams have already pitted. Unicart, Young and Wild, Adeska Racing and Company, they've made 24 laps. They can make the 40th lap, but they cannot start the 41st lap, right? Exactly. They can't. They open the 40th lap and they must go to the Pit. pit entry, right? Yeah. That's and then right. make their optional driver change. I don't think. Should they change Rodrigo? Rodrigo's doing very well on the track right Well, now. Maybe he's tired No, but Bruno Albino has done very well on the practice on the practice sessions yeah. as well. Okay. So I don't know. So probably Unicart, Young and Wild, and the Adeska Racing should go on the same lap to change carts, which is mandatory. You go on the pit, you have to change cart, get your weight checked. Hopefully they're all doing fine, and they're still all alone up in front. P1 and P2. These guys over here, I think they're P4 onward. Top Fuel, Rodex Spain. Yeah, that's it. Top Fuel, Rodex Spain, Celestat Kart Indoor, and Blue Star A. All together over there from P4 onward. BRG Germany just got into the pits. They're just starting. They're just starting their first. Yeah, that's their first pit stop right now. Team number 1. Number 1. Yep. Team BRD Germany. That's the defending world champion Michael Schuttler, but he's not driving. I guess it is Dennis Hölle who is driving. Up, we had an accident right there. Wonder who had that accident. Well, we'll check the replay right now. Let's check it. Let's see what happened. Ah, we missed it. He was already there on the tires. Yeah. We didn't actually see it happening. Sorry, we're not Formula One yet. Yeah. We don't have 1,000. We don't have cameras. like 1,000 cameras and we a can't. full team dedicated to replays. Yeah. O acidente na posição.
So up until now, how many teams have made the pit stop, Paul? You just said that on the radio. 16 teams so far, and So- it's only 6 minutes, I guess. How many minutes more? We'll have. Okay, They can do 6 more laps. If they do the 40th first lap, that lap will not be considered, so they will be 1 lap down. Oh, look, and Pasmóvel Pneu GT is in the pits from P8. They just started their pit. They just came in the pits. They're getting their weights checked. Karts changed. Well, from the top 10, these were the first guys to change karts. With 34 laps, they have 6 more laps to go, including this one. If they do the 41st lap, that lap will not be considered. They will be 1 lap down. So Unicart, young and wild. Hopefully their strategy team is doing good right now downstairs. I know these people at Unicart, and yeah, they have someone just doing the strategy. They're I very think organized. someone said Marcus Bittencourt is doing the strategy. Yeah, that's the same. He's not here? Rodex is in the pit now. Rodex is in the pit, and Pasmóvel. Pasmóvel was already in the pits. Yeah. These guys just came in from P7. Let's see where they came out. The team from Great Britain is also in the pits. Kart number 26. They are right now P24. They've just done a 3:02 pit stop, so they lost 2 seconds. This is a good stop. It is. So who just came in right now? Team Holland from P20 are also many teams now doing pit stops. 1, 2, 3, 4, 5 teams. Rodex Spain, Consulting Denmark, 1 from P13. And P20 to P23, Team Holland, LMKC Endurance, La Mancha Karting Championship, Consulting Denmark, and Pasmóvel Pneu GT from Portugal also in the pits. So yeah, we have Pasmóvel with 3 minutes and 3 seconds. Their pit is done, and they have held the 23rd position. They Yeah. came out on 23rd right now. Yeah. They got in, they were P8. So now we wait for everyone to do their pit stop, and we'll have the real positions now arranged. Actually, the best team on the standings that went to the pit stop is Rodex. Let's see But they're where still not out. they're for not now. out yet. No, There are about 30 seconds left right now. they should have another 30 seconds. Yes. Oh, there's a bit of a fight going on over here. This is for P3. It is for P3. So Akamik just passed Top Fuel. And Adeska and Celeskai. Yeah, Adeska was P3. They were doing really good. So Akamik and Adeska now racing together, one pushing each other. Akamik is now P3. Top Fuel now is P4. Top Fuel from Spain. Okay, we have Rodex rejoined with 3 minutes and 1 second. That was This is sharp. This is like the perfect pit stop right now. It is. It's the What if best. they go out before 2:59? They have a penalty. They have to serve a penalty. And it's not mild. It's a big one. Now we see Consulting Denmark. with 3 minutes and 3 seconds. Lots of karts coming out now. La Mancha just about to leave. The perfect pit stop. 3:00. 3:00. Actually, Oh no, 3:02. 3:02. Yeah, Okay, let's see who's next now. DTS. 3:01. And Consulting Denmark also 3:01. 3:01.
yeah, 300 to 301 is like the perfect pit stop right now. Yeah. So the first ones with the pit stop right now, Rodex Spain, 37 laps, Unicart, Young and Wild, and all the way to P17, which is Traxxas Red. Let me see where they are from. They're from Belgium. Traxxas Okay, the Red. Belgium. Yeah. A lot of drivers right now on the pits. Look, really a lot of drivers. Guys, from Tuesday onward, we'll have another camera set up on the pit stop so we can see who is the next driver coming into the track. Still a bit of a fight going on for P3 right now with Akamig and Top Fuel. Looks like they're a bit better to the left right now. This is from Brazilian driver Cecil Avijos, right? Right. That's him. One of the fastest drivers from Brazil. I think he's the leader for the heavyweight class on the National Rental Karting Championship, which we call NKR, right? Yeah. Cecil is the big leader right now. They have now 2 laps. Here we go now. P1 and P2, Unicart and Young and Wild, the Brazilians and the Czechs, they have only 2 laps to start the pits. Looks like Unicart. Oh, here they come. They both. They came went in. together They both came in. on lap 39. They could do one more lap, but I think they just want to be safe. Play safe always. Number 18, is that it? Number 18. Adesca Racing is also in, so a lot of teams in right now. Unicart, Young and Wild, Adesca Racing, Belgium Junior Team, MRT2, Los Tercios, Team Colombia, BK Racing Team, Blue Star C, and F46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carts. You're better off counting the guys that did not stop. As far as I know, Akabig and Top Fuel are taking the risk. They should stop on the next lap, otherwise they are losing time. So the pit exit will be Also, Celescart from France. Laps completed now by the leader. So now Akamig, Top Fuel, Celestat, Kart Indoor, these 3 teams absolutely have to go inside. See, Akamig is going in. They've maxed out their laps, 40 laps in. Akamig, Top Fuel, everybody in the pits right now. Who just came out? Team Colombia, BK Racing Team, Blue Star C, and F46 from P14 to P17. Now we're going to find out who the real leaders are. So this should be a close one on the pit exit right now. This should decide who is the next leader. Marcel Lidl, Young and Wild is Slovakia team, no Czech team. Please repair that. Thank you. Okay. So we have the wrong information now. They're from Slovakia. Someone's saying this on chat. Marcel, thank you for helping us. And Thank you very sorry much. for our mistake. Yeah. Cláudio Rocha, bom dia Portugal, tudo bem? Estamos torcendo uma boa atuação do Leandro Reis brasileiro. Abraço. A lot of Brazilians on our chat. That's normal. We're a Brazilian channel, so a lot of people saying, let's go Brazil. So let's wait now for the pit exit. Akamig, they're doing right now, they have 1 minute and 10. They're about 1 second ahead in terms of entering the pits. Pit exits should be quite exciting right now because Celestat, Kart Indoor, they're absolutely glued together right now. I mean, there is a lot of people on the pits. Have a look. Muita gente.
So Unicart are out. Young and Wild are also out. Adesco Racing, Los Tercios, and Blue Star are also out. Yeah, give him a warning. Give him a warning. So this is Paul Horneman. Marcos went over to add a camera into the pit box so you guys get images from the pit stops on the next set of pit stops. What we have now, it's back to after all the karts made good pits, no punishments on pit stops, and what we have now, Young and Wild from Slovakia is leading the championship or leading the Nations Cup, and Unicart is right after them. Let's see the times. Young and Wild is 26.7. Unicart slightly faster with 26.2. Celis Kart is actually still on the first lap, so can't say what is the time right now.
going with Unicart first, Young and Wild second, Celis Stat Kartendorf from France third, Top Fuel from Spain fourth. On the timing, it seems that Kart is actually ETS. Currently in fifth place, driving on 36. The fastest so far.
So now we have our camera adjusted in the pit. So when the leaders are in the pit, you will get to see them. Okay? So we're watching the leaders. It seems Young and Wild did not get a lucky kart this time because they are kind of 8/10 out of pace comparing to Unicart and Celestkart. So I guess sooner or later Celestkart will be closing up on Young and Wild. Top Fuel is also driving very fast laps, so right now we can say these are the three guys, the fastest guys on the track. Yeah, the B section. Blue Star B is also driving fast laps. PSA Advogados also. And we are at 1 hour and 18 minutes of race. With 4 hours and 40 minutes to go. Brazil, Slovakia, France, Spain, Portugal, Netherlands, Spain, Brazil, Colombia on the 10 first positions. On these teams, you can say that the last lap, the fastest last lap, was actually from Team Colombia, but very close to what other karts are doing, like Unicart and PSA Advogados.
So guys, we'll be right back. We're gonna interrupt this broadcast. We'll be right back. We have some problem over here. It's gonna get fixed in 1 minute, and we'll be right back. Hold on. Okay guys, now we are finally back. So looks like Unicart got a really good kart. Young and Wild didn't get a really good kart. They're doing 1 more second per lap right now. So they're losing down right now. Celestat Kart Indoor, they left in P3. Now they are P2. I don't think they're closing, but they're like two tenths faster. So who's on the pits? Who is this right now? Is this number 2? It is number 2. Number 2. Yeah. So it's Traxis PE from Belgium. Just left the pit lane. Sorry guys about this delay. We have a bit of a problem over here. Now it's all fixed. Now we're ready to go. I have an interview with the leaders from Unicart. We have this in a few minutes on air. So right now, who are we watching over there? Looks like Blue Star on our screen. So Unicart, right now they're commanding this race. Let's see how much time they have on the lead. What is the gap? Yeah. For they 3.8 seconds is the gap to Celestat Kart Indoor. And then Young and Wild really lost out on this last pit stop. Their last lap was a 126.5 versus Unicart's 125.9 and Celestat Kart Indoor 125.8. Young and Wild are the real losers right now. They're like almost 1 second slower per lap. Top Fuel are the fastest on track right now. P7, they are 10 seconds. They're behind P3 on 10 seconds or behind P1? Yeah, they are on the same. They're actually only 7/10 behind. Oh, yeah. So Young and Wild have already lost out more than 6 seconds to Celestat Kart Indoor. And they're being closely followed by Top Fuel, 7/10 behind. Their best lap was from the first stint. I think maybe the track is a bit harder right now. That's why everyone's a bit slower. Top Fuel just passed Young and Wild. Just now. Yeah, they just passed. It's now actually, let's see how Blue Star B is doing, because it's 26.2 last lap. Yeah, they're a bit faster than Young and Wild right now. Young and Wild, but they're closing in. So Young and Wild really lost out on the pit stop. Oh, speaking on pit stops, number 4, Consulting Denmark. They're doing really good. They are right now, let me see, P25. Their pit stop right now is 2 minutes 30, so about 30 seconds to go back to the track. Now they're P28. Let's go back to our other screen. I'm just gonna get the interview ready real quick with the leaders, Unicart, but Celestat, they're closing in, closing and closing and closing. Their last lap, they were a half second closer. So if they push like this, maybe in a couple, like 6 or 7 laps, they'll be up to P1. Well, getting to P1 is one thing. They have to pass to be P1. They are not the fastest kart on track. If you look at the locals, Paz Boville, they have done 2 pits. They are in 24th place, but they are driving 25.2. That is very low. So 25.2 right now is by far the best time on track. And that's not a real position, because they have really stopped twice, while the leaders have only stopped once. So PSNA Advogados, they are the first guys with 2 stops right now. Los Tercios are second with 2 stops. Yeah. Blue Star third. But we only know what the real position is
almost by the end of the race, because these guys are going to take a bit long. Yeah, If but these guys don't, if the guys from P1, P2, and P3 don't have a look at the times that these guys from PSNA are doing, they really have to change card, because PSNA Advogados, they're like 9/10 faster, almost 1 second per lap faster right now. they are. These but guys really have a shot at this right now. They do, but when they stopped, they were like in 8th place, so they have to work their way up. And I would say that the leaders, the top, I would say, remove. Let's put Young and Wild out of that because they have a bad kart. Yeah, right But now. but if you consider the other 5 guys, they are on the same rhythm, on the 25, sometimes 26-0, but most of the time on the 25 high. Now look at this. Celestat Kart Indoor, they're really going for it right now. They're 6/10 faster, so they already took another second away from the gap they had to Unikarts. They are 2.6 seconds away right now. They're really close to getting this P1 right again. Let me just prepare this interview and we'll be right back. Yeah, this interview should take just a tiny bit longer. A lot of people cheering from Brazil over here, for I can see. Right now, the third card on screen, they were the previous leaders. Oh, look at this. A lot of people stopping on over there right now. Card number 5. BRG Racing from Switzerland with Christoph Berger and Luca Urbani. Oh, what's that? What's going on over there? He almost blocked him. Now that's cart number 18, I think. Just pulled over. Adesca Racing from Brazil. Yeah, looks like that's Luis Senna Jr. over there. Next driver.
Okay, guys, now we have an interview with the guys from Unicart. Rodrigo Vieira, previous leader, previous driver, who was on the lead, did their qualifying and their first stint. Let's see what they tell us. Estamos aqui com o Rodrigo Vieira, hold o up. líder da corrida, Team Unicart. Okay, now let's see Rodrigo's thoughts on their first stint. We had a bit of a problem, we're terribly sorry. He's gonna speak in Portuguese and we'll tell you guys what he just said. Estamos aqui com o Rodrigo Vieira, o líder da corrida, Team Unicart. Conta pra gente como você fez o Qualify, como foi o primeiro stint, estratégia pra corrida, como que vai ser, Rodrigo? Vamos lá, prazer enorme falar aqui ao vivo pra galera toda, de todo mundo. O Qualify foi muito bom, eu consegui me adaptar bem rápido ao kart. Ele estava um pouco manhoso, eu encaixei um bom vácuo, consegui me posicionar bem. A primeira volta que eu dei já foi um temporal e ainda fiz outra para baixar mais um tempinho. Mas foi muito bom, a gente conseguiu a pole, largamos em primeiro. No início a gente procurou não brigar muito, teve um cara que passou, eu vim junto com ele por um tempo. Depois eu passei de novo, aí a gente continuou abrindo, ele veio me empurrando. 39 voltas, aí agora o Bruno tá na pista, tá voando. A estratégia é procurar ser um pouco conservador nas paradas, não arriscar muito, não ficar brigando, se concentrar ao máximo para ter uma boa constância e não errar no box. Vamos pra cima. Yeah, so basically what Rodrigo Vieira was saying, that he really did a good first stint and a good qualifying session. He got a good push for the slipstream, so they did a good flying lap. First stint was okay when they were fighting with the guys from Young and Wild, who were the fastest on track. Got away from them, passed them a few times, then they got behind. But when they went to the pit stop, they just went in there together. They were saying they will be a bit conservative on strategy, trying not to do too much short runs, and they're really confident that they can actually win this. But keep your eyes peeled, because they are not P1 anymore. Now they're P2, so kart number 19, Celestat Kart Indoor from France. We have a lot of people cheering for France on our chat room. Now they are P1 right now. Let me check if my cameraman can find them on track. Yeah, he's looking for them for kart number 19 from France, so we can see the real distance, which actually right now is, yeah, they're just together, one and the other, less than 1/10 away from each other. Let me see if our cameraman, Mr. Fish, can find them. Here they are. Are these the guys? And I think that's Bruno Albino, no, in P2, getting close to Celestat Kart Indoor. I think he's going to lose the slipstream in a few moments. They're just about to lap a few guys ahead. Probably they already did 2 pit stops. Let me see if anyone did 3 pit stops by now. So we have 3 teams with 3 pit stops, which is VLK USA 3, DTS and Akamig. Akamig, they were P3 on first stint. Probably got a bit of a bad kart on their second stint, so they're changing karts real quick so they don't lose much time on track for the real position.
Yeah, sorry, Robson. I just spoke to my cameraman. You guys want to see the real distance on camera, and that's it. Celestat Kart Indoor, the French team on P1. Unicart, the Brazilian team on P2. Top Fuel, where? As I was saying, Team Top Fuel from Spain, P3. The guys from Slovakia, they were really fast on this first stint. Maybe they should just change karts right now, because they're 1 second, basically more than 1 second slower than P1 and P2. Blue Star from Belgium are doing a better stint than the first one. They're P5 right now. Rodex from Spain, P6. Team Colombia, of course, from Colombia, P8. Consulting Denmark, how many pit stops do these guys have? Consulting Denmark, they only have 1 pit stop, so all the way to P16, everyone has only 1 pit stop. Then from P17 all the way down to P37, everyone has 2 pit stops. Then from Team DTS, Akamig, MRT2, and Traxxas Belgium, these guys have 3 pit stops. Sorry, Traxxas Belgium only has 2 pit stops. Right now, there's no one on pit lane. No one is changing karts. Track is really, really hot. I think it's about 27 degrees Celsius right here. It's scorching hot, this sun. So Rodex Spain has just came into the pit. BK Racing Team kart number 40 from Belgium also in the pit. So we have 2 teams on pit right now. They came in like 30 seconds and 25 seconds on the pit lane. So they should be right here in a few moments. We'll get right back on this. So right now, kart number 19 is pushing and pushing. He's 1.5 seconds away from Unicart. Has a good gap for the lead right now. Then P3, Top Fuel there, 11 seconds away from P1, 9.5 seconds away from P2. Young and Wild have just got into the pits 14 seconds ago. And you can see over there, I think that's Rodex Spain. Kart number 40, BK Racing Team. And is that Young and Wild on the left? I can't really see the number right now.
Okay, guys, so I have some new information. It looks like kart number 18 was messing around with tire pressures while they were on pit stops or something. People could actually hear them, the tire squeal over there. So they actually lost their last pit stop. They have to change karts right away because they were messing with the tire pressure. So that last pit stop they did not count. So they are losing 3 minutes on the race and they have to do it all over again. So guys, do not mess around with tire pressures. Do not mess around with anything on the kart. Only the mechanics only mechanics can mess around with karts. Drivers, you cannot do it. Staff members also cannot do anything. And there goes kart number 3. Consulting Denmark 1. They come out on P12. They're doing a pretty good race right now. Young and Wild finally went out. They are P11, just in front of Consulting Denmark. And there goes number 9, F46 from Brazil. This looks like number 6 right now. La Mancha Karting Championship from Spain, from my good friend Jose Burilo Gonzalez. Let's skip right back to the race. Those are the leaders. Looks like Unicart is just a tiny bit closer to Celestat Kart Indoor. I'm not sure I'm saying the right name because these guys are French. So Celestat, maybe? Correct me if I'm wrong, guys. So 2 hours gone, 4 hours to go. Let's go to the top 10. Well, Traxxas Red is in. La Mancha just went out. Team Colombia just went out from the pits. Belgium junior team is also in. Consulting Denmark, F46 and La Mancha are out. Team Holland is in and DTS is in. DTS is actually already making their 4th pit stop. They can do minimum 7 pit stops, so these guys are losing a lot of time right now. I don't think they're gonna be able to make up the time for all these pit stops. So yeah, confirmed. Card number 18 with a penalty pit lane. Let me see where they are right now. Well, they still didn't serve it. They are P24. How many laps after you get a penalty? How many laps can you go on track before you actually serve it? So Odesca Racing is right on the brink right now. They should be on their 2nd, maybe 3rd lap, and they still haven't served the pit lane penalty. Oh, this is not good news. And after 3 laps, what happens? They get disqualified. Oh. So number 18 is somewhere around the little track. I just heard Gregory saying over here. So he did not go in. Oh. I don't think he knows he has to go in at this time. So people are actually trying to tell him that he must go in right now. I don't think he knows he has to go in. I don't think he saw the penalty sign he should be serving. And right now, on the 80th lap, Celestat Kart Indoor, they just went into the pit stop. Unicart also went to the pit stop. MRT1, Blue Star, and La Mancha Kart Championship Yellow also in pit stop. So we have 1, 2, 3, 4, 5 karts doing their pits right now.
Here they are. So Traxxas Red just went in. I'm sorry, they just went out. And Los Tercios and Young and Wild just passed them. So let's wait for Celesta and Unicart to go out on their pit stop. So right now, Blue Star is over there on cart number 33, Blue Star C. They are P6. They have about 5 seconds left. So over here on the cones, this is right, boom, here they come. They did a 3-2, Blue Star C. So we'll just have to wait 1.5 minutes for Celesta. How do I say this? This is a French team. Celesta? Celestat? Celestat Kart Indoor. They just lost P1 to Top Fuel. Top Fuel has made only one stop. And this is the 81st lap. Something's wrong here. Right? It's on lap 41. That means that he has. We're going to remove one of his laps after. Let's see if he enters, because if he doesn't enter now, we're going to remove 2 laps. But he's already getting 1 lap removed. Let me check if we can find him. Number 7. Number 19 is on the pits right now. These guys. So, yeah. Oh, okay. Top Fuel is an 81. Yeah. But you have to see, when did he stop the first time? Yeah, he was not one of the last ones. Well, Still it's 41. mathematically impossible for him to be doing 40 laps now. Where's cart number 19? Is this the one on the left? No, that's 15. That's Unicart. It's Rodrigo Vieira again. There goes cart number 19. Still in first. Cart number 15 in second. Just left the track. Top Fuel was only 1 lap. Top Fuel only lost 1 lap maybe, right? Yeah. Now they're in. So Celesta, I'm going to say Celesta and Unicart already back. Eu acho que são 2. So let's see who's better right now. Team Colombia, PSNA Advogados, they're actually doing a really good job right now. They are still the fastest ones on track, doing 125 ones on track. They are 2/10 faster than Top Fuel. But Celesta and Unicart, their last lap was a 124.6. Also Unicart 124.6. Blue Star B in P4 with a 125.2. They have just left the pit lane. Let's see how they do their next lap. And Top Fuel just confirmed right here they're going to get 1 lap removed because they did 1 extra lap above the 40 lap limit. That looks like cart number 13, is that it? Or is it 23? So Young and Wild. So Top Fuel, Young and Wild, Pajmóvel Pneu GT, Talent Factory, VLK USA 1, VLK USA 2, Team Porto Cali, Blue Star A, and Adesca Racing all inside the pit lane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carts right now doing 1 more stop. Most teams have 2 stops. Couple of teams, let's see, have 3 stops, and only 1 team has 4 stops. I don't think they're going to make it to the end doing only 7 stops.
which is DTS. Kart number 21. These guys are from Spain. Dylan Bartlett, we can't see the lap times anymore. Okay, I'm gonna put him right back on screen. You guys are the bosses. There we go. Sorry for that, Dylan. Yeah, so PSNA Advogados, these guys are flying out there right now, doing 124.9s. Are these guys Portuguese? Local track guys? Exactly, PSNA Advogados. Kart number 12. These guys are well, technically they're P2, but they're actually P1. After Top Fuel makes it past their pit lane serving. LMKC just went out. Number 27 out just went out as well. VLK USA. Let's see who's next. It's scorching hot right here, right now. 30 degrees right now over here. Ooh, that was a nice dive on the inside. Let me see who this is. So kart number 17 has just done his pit stop, but his pit stop time was below the minimum 3 minutes. He did it in 2 minutes 59.7. So this pit stop will not count. They will have to do one more pit stop, so they're losing 3 minutes, just about 2 laps on track. Kart number 17, VLK USA 1. And the Portuguese team are in P1 right now. Kart number 12. They are flying out there. They're the fastest by far on track. 125.6 was that was their last time. Celestat from France did a 125.9
the gap between them is 1.3 seconds. Unicart is 5.4 seconds behind the lead, 4.1 seconds behind P2. So Unicart is starting to lose out after a good first stint. Now they're on their third stint. They did 2 stops already.
Now we have the leader. Sorry, I was away talking to our cameraman. This is our leader from PSA Advogados, kart number 12. So it's either, let me check. It's either number 12, Pedro Soares. It's the only name we have here. But it might be wrong. It is. So it is Pedro Soares on track. Portuguese driver winning on his home turf. And we see over there, looks like kart number 22, just leaving the pits. Croatia KTA number 22. These guys are from Spain. Let me check our chat. Do you have any question, guys? Salvador Neto, special greeting to Kart dos Parça in Brazil. Alessandro Marcomini. Aperta a tecla saco, Portugal. You see the staff member. That's Eduardo Fabila on the left, encouraging my good friend Gustavo Zimmermann, my favorite dentist, Brazilian that lives right here on my homeland in Portugal. And here we go with Pedro Soares, who is the leader of the race. And guys, if you want to check how the penalties are going, lap times, gaps, and everything, the link is on our chat over here. It's a fixed message right on top of the chat. You click there and you get the live timing right on your phone or your computer, wherever you're watching. So PSA Advogados, they just went into the pits. They are now P3. Celesta are back to P1 and Unicart back to P2. Los Tercios also win, still P4, even if they're in the pit stop. Blue Star Beat now gets P3. So now we're watching P1 and P2 over there in blue from Celesta from France on kart number 19, and kart number 15, the driver with the orange suit over there, he's P2, Rodrigo Vieira, which we interviewed just a while ago. So PSA Advogados, who were P1, they were flying out there. Just completed their pit stop with the 301. They come out on P9. First guys with 3 pit stops at this moment are, let me see. Yeah, it is PSA Advogados. Los Tercios are the second ones with 3 stops. So this is actually looking pretty good for the home team. PSA Advogados with Pedro Soares on the wheel. Remember, you guys, that the driver change is optional, not mandatory. Car change is mandatory when you make your pit stop, but not the driver change. If you guys have any questions, please let us know on the chat box. Martin Joyce. Good luck to Team M4EM Great Britain. Let's see where these guys are right now.
Team M4EM. They are P23 on kart number 16. They are 4 minutes and 10 seconds behind the lead. They have served 3 pit stops for now. Welcome back, Paul. Thanks. Yeah. Any news? Yeah. Well, I just heard you talking about the British team, and they're picking up. Remember, these guys were in the five last positions at the start of the race. Oh, that's right. Yeah. They're coming back right now. Coming back. Yeah. 3 pits, and they're doing well. Congratulations. So let's see, what was the last lap time for PSA Advogados? What is this? Oh, because they did the pit stop. There was Okay. a pit exit, so they have a high lap right now. So let's see what their next lap will be. Yep. Then we'll know what pace they have. They were flying out there. So now Unicart is just pushing, trying to pass Celesta. They're a bit faster. They're like 0.3 per lap faster. So they're probably going to get P1 anytime soon. They have 2 stops. Right now they're on lap 94, so they should go up to lap 119 because they went in on their first stint. They went in on lap 39. I can't remember how many laps they did on their second stint. So they should go up to lap 118, maybe 119. Now they're P1. So Rodrigo Vieira just passed the French driver. Now the French driver should push him along, get on the slipstream, since they have a 26, almost 27 second lead to P3, which is Blue Star B at this moment. Anything else going on track? So the naughty guys right now, kart number 18, kart number 7, and kart number 17. Kart number 17 did their pit stop was below 3 minutes. They did a 2:59, so they had to serve one more pit stop, right? They will have to serve one more pit stop. So if they did 3 pit stops, one of them doesn't count. They're going to have to do one extra. Yeah, exactly. So that's like they're going to be 2 laps down by the end of this, right? Sure. 2 laps, 1 minute 20, 1 minute 30. Sure. And which one else? Kart number 7, which is Top Fuel from Spain. They exceeded their maximum laps. They did a 41 lap stint, so they lose one lap. They're 1 lap down. And kart number 18, what did he do? Penalty pit lane? Kart number 18 was tire pressure. He was messing around with the tires. Yes. Guys, don't do that. Only mechanics can mess around in anything on the karts. You can't mess around with the engine. The only thing they can mess around is the pedals and their seat, right? Exactly. So looks like Rodrigo Vieira on Unicart is a bit faster than the French driver, but the French driver does not want to lose the slipstream. Blue Star B is a long way behind right now with 2 stops. They're 27, almost 28 seconds down. Then we have BK Racing Team, 1 minute 12 down. Top Fuel with kart number 7. They lost 1 lap, so they're 1 lap down. They should be fighting with P1 and P2 right now, but since they lost 1 lap, over here, they're the first ones losing 1 lap. Consulted Denmark, they're doing really good right now. I mean, their laps are not that fast, but they're still P7. And they didn't start on the front. They started like on the middle of the pack. Yeah, that's right. Consulting Denmark 1 is actually the kids from the Danish team. They have 2 teams. How old are these kids? Like 14 or something? Probably a bit more, 16, 17, maybe Still 18. kids. Yeah. That was a long time ago. I still lived in Portugal when I was 16, so that was a really long time ago. Yeah, so the French driver is just not letting Rodrigo Vieira get away from him. He does not want to lose this slipstream at all. Just past Rodrigo.
Yeah, but as long as they are Yeah, as long pushing as they each don't other, fight each other too much, yeah, they they're help each pushing. other. It's Yeah. good for them both. That's nice. Pony Kart. Real nice. Yeah, they're like commanding this for now. And multi-champion Blue Star in third place. It's actually their second team with Christian Duvin and Vika Schletz. Very promising drivers, tremendous drivers. And they're riding at 26.3. It's a little bit slower than the 2 leaders. Not too slower, but they're getting like 3 or 4 tenths more per lap. Who is this? Number 4. Number 4. Consulting Denmark 2. Yeah, this is the more experienced drivers. From These are the older guys. Denmark. Yeah. Who's driving number 4? Klaus Norman, Marco Brem, and Alan Spaholt. I can tell you this is Marco Brem. This is Marco Brem. Yep. So he's gonna wait for about, let me see. Oh, they just got in. 30 seconds in. No, actually that's number 4. Here. They are leaving in 10 seconds. 10 seconds more, maybe less. Yeah, there he goes. Let's see his pit stop time. 3:3. Bit high. So a bit of a question. During the race, can drivers like take their foot off the throttle and wait for someone to give them the benefit of the slipstream on their team? During the race, yes. They can do this. Yeah. As long as it's not a dangerous move. Exactly. Not too slow. Not too slow. Okay. So Rodrigo is trying to push again. He does not want to lose the slipstream. Sorry, the slipstream from the French guy, and he's still pushing him. Let's see who is. Who's in front of them? Yeah, it's either Luke. Maybe someone wants to give in a chat by knowing his helmet, but let's see here. Which one are you looking for? The French one? Yeah. Part number 19. Yeah, here they are. It's Luke and Guillaume. So Luke is driving, right? I don't recognize Okay. the helmet. I'm sorry, Okay. Marcos. But maybe, like I said, somebody on the inbox can tell us something. Okay. Somebody from France is watching. Then they can tell her whether it's Guillaume. A lot of people from France are watching, actually. Yeah. Minutes ago, you mentioned a penalty for a pit stop that was too short. What team was it? Andy Brown, I'll tell you right now. It was the American team, PLK. They did a 2:59, so they have to do another pit stop. It was cart number 17. 17, yeah. VLK 1, was that it? VLK USA 1. Yeah. So they lost that pit stop. They have to serve one more. No. They didn't lose a pit stop. The pit stop was valid, but they had to stop in the pit box for 10 seconds. Okay, so it's a time penalty. Yeah. Okay. And he served the time penalty. When you leave the pit, if you lose just like half a second, then you get a 10-second penalty, which is actually a 20-second penalty because you have to stop and you have to accelerate. go outside the track, take your foot off the throttle. Exactly. You'll lose much more time. Yeah. And if you do like a 2:50, you get like a 30-second penalty. Yeah, then it's a sharper penalty. So the penalty guys are 10 seconds, 30, and above. I don't think anyone is getting more than 30 seconds. You have to be really naughty. Lack of weight is very serious. So if we get lack of weight as a black flag, then they're disqualified. It also has like lack of weight 500 grams, then you have a penalty. But if you have lack of weight above, I think 2 kilos, then you're finished. Okay. So it looks like Rodrigo has just lost the slipstream to the French driver. Someone is over there between them. I cannot see their number right now. But Rodrigo has to pass the driver in the middle of the sandwich over there.
or else he's gonna lose the slipstream. Look, putting his head down. Yeah, he's still in the slipstream. Yeah, he's Look, still there. The He's still there. slipstream really works over here. Oh yeah. He's really closer right now. But it's interesting. Let's see what's that cart number so we can check it Oh, out. he's pushing. He's pushing on the inside. Oh, goes back. Thanks again. Let's check the times from PSA Advogados. They're doing 1:26.6. They're not as fast as they were on the previous stint now. No, they're probably losing ground to the leaders. Right now they are 2 laps behind, but they have 1 extra pit stop. Still, they are the first guys with 3 pit stops right now. Then behind them, Los Tercios. These guys have to be from Spain, right? Yeah, that's Jorge Suarez. Jorge Suarez. Jorge Suarez. We have to bring a few people over here on the air conditioning so we can Sure. interview them. Sure, we will. Jorge Suarez and Gonzalo Lopez. We'll check for them a bit later on. Now we're seeing the leaders from Célestat Kart Indoor. French, right? Vive la France. Vive la France! And Rodrigo looks like they're slipping away for a bit. Yeah, he's trying hard to stay there. He still has a slipstream, so it's a question of... He's a bit faster over few here, but he tenths, can't yeah. complete his pass. There he Maybe goes. he will now. There he goes. Puts it on the inside. I wonder who is that other guy. Can you check? Can you see what is the number of that cart? I'm gonna go upstairs real quick. I can check by the window also. Yeah. Oh, let's see. Let's see, where's my friend Jose Burillo? Jose Burillo is a LMKC. He's one of the first La Mancha. So Jose Burillo. Okay. LMKC Endurance. That's number 6. Where, let's see, what is your position, Jose? Not good. 24th. Not good. Do better. So the Blue Stars are moving up. We have Blue Star B and Blue Star C in number 3 and 4. They only missed Blue Star A. And Blue Star A is in 15th place. Let's see the time, 26.5, 26.2, 26.6. Good lap by Unicart, 25.9. But yeah, that's the two of them driving together right there. Brazil and France. LMKC yellow. I hope you're enjoying this live stream. My friend Marcos is actually checking some technical stuff right now. So you're here with me, Paul Horneman. Two leaders are in Circuit B, which is the tight circuit. That's excellent practice for the individual next week. Fast guys on track right now. Los Tercios, number 41, driving 25.3, very low, very nice. On the 25s, we have also PSNA Advogados.
They are riding in 10th and 11th. I can see Rodrigo Vieira is actually trying to get away from Celestat Kart indoor team. Still 3 hours and 22 to go, so 22 minutes to half. So the Stercius probably in the pit because he's losing positions. Yep, definitely.
So it looks like to me that the leader just opened up a bit of a gap to P2. Unicart is now all alone on track C over there. On the middle of the screen, there he is. Rodrigo Vieira from Unicart is now quite a long way from P2. Kart number 19, he is the look, the blue driver over there. So should be a bit more than 1 second, the gap between P1 and P2. What is the speed of the karts from the top positions? I have no idea. What's the max speed over here? 100 Ks or something? No, the max speed was 93, which is pretty fast. On the straight, in the end of the straight, some would go to 89 actually, but top speed 93 was registered. 93 Ks? Yeah. Not bad. So 93. Rodrigo Vieira has opened up quite a gap now. He did? Yeah, 1.4 1.4 seconds. Uh-huh. He's doing 125.9s. Let's see who's the fastest guy on track. Last time I saw it was Avogados, the PSNA? yeah, PSNA. They were really going fast on the 25 lows, but they changed. Yeah, they went changed into the karts pit. again. Yeah, they did. So right now I saw 125. Team Colombia 125.7. Top Fuel 125.8. Who else? Someone else was doing 125. The previous karts from PSNA PSNA. Advogados, they did a 25.3, which is probably the best lap so far. But they changed the kart, so the best lap was 24.6, right? Yeah, there it is. 24.5 24.5 from yeah. the French guys. Yes, Salascar has the best lap. Célestar Oh, Kart actually, Indoor. 24.4 here from Top Fuel. Top Fuel, yeah. 24. Oh, this guy. 24.0. That's Young and Wild. That must have been on their first stint. That's right. Yeah, they were flying on their first stint. So the track is a tiny bit slower right now. People are doing 126 and 127s. So the hotter the track is, the slower it gets. Now where are these guys from PSNA? Let me check. Where are they? They P31, they have 31. 4 pit stops. Yeah. They are the leading guys with 4 pit stops. Nobody ahead of them. And So we have 3 hours and 12 minutes to go. They already have done 4 pit stops. how many laps altogether to get that to finish? 111 laps. So Unicart and Celestat, they should be doing their pit stop Soon. really soon. I would say 7 or 8 laps or something. 76, 106. 114 should be the limit. 114, 115. Yep. Not many laps left. So Rodrigo, let me see what he's doing over there. Trying to get another slipstream. Not losing much time over there. Not trying to pass. The gap is bigger and bigger right now. He's 2.1 seconds ahead of the French team. Blue Star B and Blue Star C, they are not pushing each other, I think, because Blue Star B is 34 seconds behind P2 and Blue Star C is 40 seconds behind Blue Star B. 47 actually. So they're not. So yeah, they're not pushing each other. No, they're 13 seconds apart. So I see very few teams actually using their partners to push each other. Well, I guess that by this time all the politics in the track are gone. Yeah. Yeah. No, I mean like Blue Star B Blue Star C pushing Blue Star B, or I don't know, VLK USA 2 pushing VLK USA 1. These guys are separated on the track. They're not Yeah. together. Yeah. They could use the power of the slipstream to get But better. after 3 hours, you really don't choose who is on politics with you in the track. It's Oh, okay. it's whoever's close to you. Okay, somebody came in. It was the French, I think. It looked like the Scott. French guy.
No, it was Blue Star C actually on kart number 33. Yeah. Driven by Blue Star C, I don't have here. I'm sorry. I don't have it. I don't have it. Jimmy Gaspard. Is he the only Jimmy, one maybe? yeah, Probably I'll check. not, right? I'll check who is his teammate. Okay. Wait up. I'll check. So let's just wait for these guys to go in their pit stops. Unikart's still leading. They're the commanding team right now. Since the start of the race, they start on pole position and they're getting back. But keep your eyes peeled for PSA Advogados. They're doing good laps, 125.9s right now. They're the home team from Pedro Soares over here from Portugal. Let's keep an eye out for them as well. Yeah, the guy at Blue Star C is Logan Saunier. He's one. I remember him as a junior driver for Blue Star, and he's just grown up now, and he's very fast. He's one of the fastest Belgian drivers. So it's Logan Saunier and Jimmy Gaspard. So we have a couple of teams over there on screen right now. Is that 40? No, that's not 44. What number is this? 14? 33. 33? Looks like the 33, like right? 28. 28 or 29 on the left. Yeah. And 33. Who's 33? Let me check. Blue Star C. Yeah, definitely. Lower P6. That's 33. That's Jimmy Gaspard coming in because Logan just left. And the now other kart one, number 28 is VLK USA 3. Yeah, okay. So Adam Wyckoff or Miles Goodman. Yeah, these are the two kids, for sure. The younger guys from the United States. From USA, yeah. So let's see. Rodrigo Vieira from Unicart should be going in at any time right now. Should. He has how many laps does he have completed? 114, so he should go up to 118 maybe, 117 or 118. I would say 117. If they do exactly 40 laps each stint, he should go max on lap 120, but I think they're coming in on lap 39, so maximum lap 118 they should be in. So like 3 or 4 more laps. We'll see how they are. P1 and P2. P1 from Brazil, P2 from France. Vive la France, guys. So, what's up with the chat? You guys are really quiet. Clarison Jardim. Zin, onde está? Tá aí, tá na tela. P1. O Zin tá na Unicart. So VLK USA 2 over there with kart number 27 right now doing his pit stop. He's been there for, let me see, kart number 27. 2 minutes and 15 seconds. He's about 45 seconds away from leaving. Kart number 8 just pulled in as well. It's Team Brazil. There we see Eduardo Fabila and Gustavo Zimmermann. Looking for the driver from Team Brazil. Team Brazil is with kart number 8. So who's driving that? Eduardo Fala. Oh, so that's Marcelo Sartori right now, right? Over here? Yeah. Marcelo Sartori, the next driver. Should be out in 2 minutes. Why are they looking at... They don't need to have a look at the watch. They have the screen right in front of them.
They shouldn't be there, actually. They shouldn't be there. Who shouldn't be there? My opinion, the teammates. How do you check here? Es que se ve un pautinho del carro. Tenho. Claro. Não, mas se ele parou na volta 39, depois no 80, depois 41. Ah, tá. So Rodrigo Vieira is still not in right now. He's on his 117th lap. He has 3 more laps to go in. They went in on the 39th lap, got out on the 40th. Then they came in on the 80th lap. So he can go in up to lap 120 right now. Yep, 120 is the limit for It's his maximum Kart. right Yeah. now. So he has 2 laps left. Yeah. And a commanding lead right now. He's 3.8 seconds, doing 125/8. He's flying out there. That's why he's Must be not low on stopping. fuel right now. Must be a light kart right now. That's why he doesn't want to stop. O que é isso? É uma capa? Vai lá, vai lá. Vai lá. Tá. Renato Domingues, how long is a pit stop? 4 minutes? No, Renato, it's 3 minutes. 3 minutes minimum time. Pit stop, which right now is empty. So Unicart, they should be going in on this lap. This is what their 119th lap. Can he complete this one? He can complete this one and then he can go in. Let's see if they complete this one. I don't think they're going to do this one. I'd say that this is the one before the last. If he doesn't stop now, he has to stop on the next. On the next lap. Yeah. Yeah, it's happy birthday, Hans. Hans Sorensen. Pity you're Is he not here? with us. No, Hans is American. He works at VLK where we had KWC 2019. And he has also worked as a marshal with us on 2018. It's one cool American, tell you. So he's going to have a couple of beers today, right? It's his birthday. Yeah. His birthday, yeah. And we'll have beers for him also.
Okay. Okay. Anything for Bruce, and there he Yeah. comes, Here he comes. Rodriguez in. going in. Let's see who's gonna sit on the cart next. We'll just wait with our next camera. A bit crowded there, huh? Cart number, is that, what is this, 35? 35, just leaving the pits. MRT1 from Spain. So Yeah. P1, P2, and P3 all coming in for their third pit stop. Unicart, Celesta Kart Indoor, and Blue Star B. La Mancha Karting Yellow doing fine on P5, also in. M40M from Great Britain also in. Young and Wild also in. Team Austria also in. And Consulting Denmark, cart number 4. Consulting Denmark 2 are also in. So guys, we're just gonna fix one camera real quick and we'll be right back.
So we're back. We have the French team, Celestat, Kart Indoor in first place, 2.7 seconds after them, Unicart from Brazil, and incredible Team Colombia with, actually they just went into the pit. They just went into the pit. They were in third place with 3 stops, and they have a wonderful lap, 24.5. That's really fast. It's actually their last lap. Blue Star B in third, 36 seconds. So the pack right now, it's the French team Celestat, Kart Indoor, and Unicart. Blue Star still has a lot of rowing to eliminate these 34-second difference. Sorry, man. BK Racing Team. BK Racing Team. Let's see. Now we're seeing the leader of the race right there. Celestat Kart Indoor, Vive la France. They're a bit faster than the P2 kart. They're doing 26.2s. Unicart is doing 26.6s. So 4 seconds, no. 4 tenths faster per lap. Let me see the gap between them both. 4 seconds away now. So this should be a pretty strong stint for the French team. Portuguese team, PSA Advogados, doing 25.8. They are
the fastest guys on track right now. Frankly, the favorites right now because they have 4 pit stops done already. They've been on track for 38 minutes. And they're flying out there doing 1:25.8. That's the French driver. Let me see who this is. Number 19. I think this is Guillaume Fayet. I don't speak much French. He's doing 25.9s. That is last lap. But PSA Advogados did a 1:25.6. West Dent, Paul, where will KWC be next year? I'll get right back to US. I think Belgium probably, but Paul will be right back. He's talking to a couple of drivers out just outside our booth. He'll be right back. There's kart number 26 just leaving the pits. The guys from Britain, GB Tech Cycle Solutions. So we just got news over here. Kart number 2 from Traxxas Belgium. His last pit stop was 2:59.8, so he will have to serve a 10-second penalty, which will be served on the left. We can't actually see it on our screen, but it's served on the left on the small circuit. So right now, Guillaume Fayet is flying out there, doing 1:25.8s, almost 1 second faster than Unicart, which are doing 1:26.6s. Blue Star B trying to come back, doing 1:26.4s, but the big favorites right now, still PSNA Advogados with 4 pit stops, doing 1:25.7s. They're flying out there. Yep, you got that right, Marcos. PSNA are really fast, and they were very optimistic. I talked to them before the race, and Luis Silveira actually told me he can drive this track with the helmet upside down. Actually, He can go like blindfolded or something over here. blindfolded, yeah. Is he So, from the north? He Yeah. usually races over here. It's his home track. Yeah, this is definitely. Sorry about the radio, a bit high over here, the volume.
Let's see if we have someone in the boxes who's leaving. Kart number 17, VLK USA. So we have Ryan Curtin, Aiden Kennedy, and Cody Hartson on this team. We actually don't know who's driving right now. The French team is already 7 seconds up, almost 8 seconds in front of Unicart on second place. They're basically 6 to 8 tenths per lap faster than Unicart, so these guys should be changing karts real soon. BK Racing Team, kart number 40 from Belgium, are also doing a great job, doing 125.8s. MRT1 and Top Fuel doing not so much of a good job. They're doing 127. So Top Fuel and Consulting Denmark, they just win in the pits. We'll be seeing them in a couple of seconds on our other camera. Kart number 2 has already served their penalty for doing the 2:59 pit, so they served 10 seconds. So number 2 right now, let me see his position. They're actually last right now. They're 10 laps behind the leader, but they have 5 pit stops done. Who else has 5 pit stops? Kart number 22. Croatia KTA, let me see who else. DTS, VLK USA, Acamig from Brazil, GB Tech Cycle Solutions by BSR, and Traxxas from Belgium. They are the number 2 kart who got that time penalty for 10 seconds. One more kart that had a 10-second penalty was number 16, which is M4EM Great Britain. So 8.2 seconds ahead now, the French team. They're doing a very nice job. Blue Star B is losing a lot. Actually, they're not going so bad. They're doing, their last lap was 125.6, but they're in the pit lane right now. Blue Star B is in. LMKC Yellow is in. Top Fuel is in. Consulting Denmark is also in. BRD Germany, Team Colombia, VLK USA 2, and Croatia KTA. So we have a full pit now. How many drivers are there? Is that number 3? Consulting Denmark over there on our left. '22 is also out of the pits.
Croatia KTA from Spain. Next one out is number 37, Team Colombia. Doing a great job. They've trained a lot. Some of them have done like over 100 practices. And as you can see, Blue Star B is also in. 1 minute left for them to go out. Kart number 32. I think that's the kart on the left with a traditional blue suit. So guys, if you're in the chat, who's your favorite to win right now? Not the one you're cheering with. I mean, be realistic. For now, I would say Unicart is doing a good job. Celestat also doing a good job. But for now, the best job is, for me, the guys on P7 from PSA Advogados doing 125.6. They're really flying out there. Blue Star B is in the pits. Their previous lap was 125.6, doing really good times also. Let me see if the French driver is going to get helped or not now. Looks like there's a faster kart right behind him. We'll find the number in a few moments. Kart 27 just went out. That's VLK USA 2. I think is that number 8. Just about to leave. Number 20. LMKC Yellow from Spain. La Mancha Karting Championship. Next one is... looks like a Nate. Yeah, that's it. Brazil. Team Brazil. Now we go back with the leader. He should have a lot more laps with this card. Lap 139, 2.5 hours left on the clock right now. So West Dent, US pole, where will KWCB next year? It is confirmed at Belgium on the Kortrijk track, Kortrijk, Kortrijk track in Belgium next year. Fernando Bodra, where's the Brazilians? So we have a couple of Brazilians in front. Unicart are from Brazil. They are P2 right now. After that, we have, let me see, F46 in P27. Then we have Akamig, P34. Yeah, and that's basically it. So P2. P27, actually P30 right now, and P34 and P35 also. Akamig P34, Team Brazil P35. Valeu, alemão!
So guys, we'll be right back. We're gonna have a quick break for lunch, and we'll be right back in a few minutes. If you need any questions, any information, please leave it on the chat. We'll be right back to you.
Alô, alô você! Estamos de novo aqui ao vivo agora com o Rafael Santini na narração e na tela Rodrigo Vieira com a equipe Unicart, kart numeral 15, now em português, ok? O nosso querido narrador portuga, bilíngue, foi fazer um trabalho externo e aí você vai comigo agora em português, narrando aqui as últimas horas do Endurance Nations Cup, dando start ao KWC que começa na terça-feira, e na tela Rodrigo Vieira, que fez a pole. Quem tá aí acompanhando a gente desde o começo pôde acompanhar o Qualify, a largada, e o Rodrigo Vieira foi o pole position. Nesse momento, na terceira colocação, você vai de carona aí com ele, Rodrigo Vieira, piloto brasileiro aqui representando muito bem o país na Nations Cup, levando o kart numeral 15, agora em português, Paul. Paul é um homem aqui trilingue e mais alguma coisa na língua ainda. Vai falar com você aqui agora em português o Paul. Tomo arigato, Rafael, não? É isso aí. É, galera, agora estamos no português. Eu vou dar só uma mensagem em inglês para avisar o pessoal aí. Okay, guys, for about half an hour, all the narratives will be in Portuguese because our main narrator, Marcos, he's not available right now. So keep the images, and if you speak Portuguese, Rafael Santini is the new guy on board. Okay, yes. Rafael? Yes, so Portuguese we go. Vamos lá, Rafael, manda a brasa. Vamos mandar um abraço pra galera que tá lá? Já tá o Brasil inteiro acompanhando, mais de 300 pessoas online aí. Uhul! Fantástico número, os números imprescindíveis. Exatamente. E aí o Caio Pires aí, ó, salve Rafael, o pessoal que gosta da gente lá do Brasil, ó, manda um abração para o Rodrigo Vieira do Caio Pires. A hora que acabar a corrida aqui, Caião, eu aviso ele, viu? O Lucas Peck, eu vi que fizeram 4:30, Rafael Heinen, aí é uma conversa de chat, excelente então. E o Pedro Lameirão, Portuguese Rulers. Portuguese Rulers, rules, you want to know the rules? Let me see. Pedro Lameirão, Portuguese rules. Now in Portuguese. But. Qual do KWC? Qual o que? Pedro Lameirão, Portugal, PSA. Pedro Lameirão, PSA tá bem, hein? Tá voando baixo. Agora eles pegaram um kart um pouquinho mais fraco, não estão naquele ritmo alucinante. Mas, vamos ver. Sim, Rafael Rene, a Lucas Peck fizeram sim 4:30. Essa volta é a volta de saída do pit. É a somada, é os 3 minutos de parada mais a volta de saída do pit, ela tá contabilizando junto, porém no aplicativo você consegue diferenciar os tempos de volta de saída, volta de entrada e o tempo de 3 e alguma coisinha de tempo. Você já viu quem é que tá nos escutando? É o Coronel! Continência pro Coronel aqui, Humberto Rubim na audiência. Thanks very much, Rubim. Tá fazendo falta aqui, hein? Tá fazendo falta. Portuga, meu amigo. Portuga, Paul, Santini, arrebentei. Eu não, acabei de sentar aqui, você precisa ver o kart que eu andei, Rubim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá pra cabine, que meu lugar é lá, do lado do Paul, no ar-condicionado. Aqui eu tô na boa, sem dúvida nenhuma. Fico olhando o pessoal lá embaixo derretendo e eu tô na boa. Derretendo literalmente. E 30 graus na sombra. O Ricardo Salvador, boa Santini, bom trabalho, valeu Ricardo, obrigado pela audiência. Anthony Peperoni, abraço para Portuga e Pô. Pra mim não, né, Peperoni? Vou te explodir na granja, rapá. Fabrício Santander, a galera do Kart Lux está em peso, torcendo para a Unicart. Bora, Rodrigo Vieira. É isso, olha lá, ó. Agora ele colocou Santini, ó. Ele sabia que ia sobrar para ele, ó. Peperoni, ó. O Carbone te mandando um abraço, pô. Pô, Carbone, você tá faltando aqui, cara. O Seninha tá precisando uma ajuda aqui, rapaz. Ó, começou bem lá em cima, foram mexendo no pneu que não podia mexer,
Tava precisando de uma pessoa sensata aqui para não deixar eles fazer esse tipo de coisa, né? Sensata e pesada, porque o bicho tá grande, viu, pô? Mas o Carbone Carbone é grande até no coração. É isso mesmo, Carbone é joia. Aí o Kart Loucos, o Fabrício Santander mandando aí, Kart Loucos. Adriano Carbone torcendo aí pra Unicart. Olha lá, ó, Peperoni, eu já olhei já, fica na sua aí que você vai ver. Fernando Bodra, mostra a diferença do líder para a Unicart pra gente ter uma ideia. Eu vou tentar aqui mexer no... Aqui, ó. A diferença... 20 segundos tá diferença. Agora o Rodrigo Vieira tá na segunda colocação. A última volta, 1:27.282. A Seilstat Kart Indoor, que é o líder, kart numeral 19, virando última volta, 1:26.208. 1 segundo de diferença aí pro Rodrigo Vieira na pista. Somando a diferença na volta 152, que é a volta do líder, 20 segundos, 456 centésimos. O Unicart, ele tem uma desvantagem de 20 e uma vantagem de 23. Mas essa vantagem de 23 já foi de 33. Ok. Então, assim, vem tirando. Sinal de alerta ligado, porque tá ficando em relação à equipe francesa Celestat e tá sobrando ali para Blue Star B, que é uma equipe do Christian Duven. São os holandeses, o Vika Schletzer, estão andando muito hoje a aqui. turma mais nova da mega campeã Blue Star, e a Blue Star A do Blue Star A do campeão Ruben Boltens está ali, né? Tá em quarto lugar e tá vindo acompanhando a Blue Star B, tá só 2, 3 segundos. Daqui a pouco eles vão se encaixar ali, o slipstream ou vácuo vai começar a dar resultado para eles. Vão chegar mais rápido na Unicart. A Unicart não está conseguindo fazer voltas baixas. Não, o Rodrigo Vieira vem sofrendo aí com um temporal que tá virando aí o Celestat Kart Indoor 1:25.663. É o mais rápido da pista nesse momento. Apenas a Team Holland, kart numeral 14, tá no pit, que fez um 25.393, mas aí vem, estão 3 voltas atrás, então ficou para eles um pouco a diferença. Qual que era o número desse Team Holland? Team Holland, numeral 14. Numeral 14, esse Team Holland, se eu não me engano, é isso aí. O Team Holland é da Celina, a famosa Celina Baunegger. Anda muito, hein, pô? Essa menina, eu vou te falar uma coisa, nos treinos ela estava meio segundo mais rápido que as outras meninas e estava chegando nos rapazes, tá? Nos rapazes top, né? Então... E aí você vai acompanhando, Rodrigo Vieira, nesse momento, aumentando a diferença, 22.964, kart numeral 19 aí, colocando o tempo no segundo colocado. A gente tá na expectativa, vamos voltar aqui pra corrida. E o pessoal no chat aqui, ó. Salvino na área. Vamos ver aqui, ó. Abaixo. Aí isso aqui a gente já falou. Boa, galera. Vamos Brasil. Kleber Barbarotti. Pega eles aí, Santini. É isso aí, Kleber. Valeu pela audiência. O Rafa Henning aí, ó. Parabéns, Santini. Pô, ótima transmissão. Abraço a todos. Henning que sempre andou os mundiais. Aí tá fazendo falta também aí nos grids, né, pô? O Henning é muito rápido. Ele aqui nessa pista outdoor ia voar. Aí é uma pena que ele não tá aqui com a gente. Pena. Ele e o Rubim iam fazer uma bela dupla. Fica o convite para eles e todos os brasileiros na audiência. Nós estamos com muito mais de 100 pessoas brasileiras agora assistindo a participar do KWC 2023, que já tem local, país, já está agendado. Vai ser em Kortrijk, na Bélgica. Nós já disputamos o KWC lá em 2008. Inclusive Humberto Rubim esteve lá com certeza. E outros pilotos brasileiros também participaram da edição de 2008 lá em Kortrijk, que é uma pista indoor, mas uma excelente pista com os karts Alfa, que tem um chassi de fibra de carbono, um motor de 12 HP, salvo engano,
Muito boa pista, a pista que inclusive tem uma ponte, quer dizer, você tem 2 níveis, embora sejam 3 pequenos de 2 níveis, mas vai ser maneiro, vai ser bom. Tá todo mundo convidado aí para participar do KWC 2023 e você vai acompanhar este ano ao vivo, direto pela tela da FA TV. Nós vamos tentar trazer um pouco em inglês, um pouco em português. O público é mundial, nós temos bastante pessoa dando like, então nos ajude, dê o like, compartilha aí com os amigos que gostam de kart e vamos juntos a partir de hoje até sábado que vem trazer tudo do Mundial de kart rental pra você. E aí, ó, o Paulo Rogério Cardoso, conhece alemão aqui? Paulo, alemão? O alemão, você conhece? Paulo Rogério Cardoso, chupa Santini, cadê o lento do Zimmermann? Talento. Talento. Tá atrapalhando alguém no meio da pista. Com certeza. Com certeza tá. Eduardo Silva manda um salve para a Adrenalina Kart Club do Rio Grande do Sul, Brasil, RS, né? Aí o Eduardo deixando o seu abraço pro pessoal e manda o nosso também, meu e do Paul, Adrenalina Kart Club, obrigado pela audiência. Carlos Ervic, esse é gaúcho, vai Brasil, vamos socar eles. Você tá precisando ensinar o Seninha, viu, o Ervig. Seninha deu uma ali, feio. Depois nós vamos puxar a orelha dele. Anthony Pepperoni, vixe. O chat tá pesado, olha os nomes que você tá vendo, acompanhando aqui, tá bem pesado mesmo. Tem razão aí o Pepperoni, valeu Pepperoni, que também anda demais, um dos melhores pilotos do Brasil. Precisa frequentar aqui o KWC também, viu Pepperoni? Mostrar aqui todas as habilidades, tudo. Faz muita falta, Pepperoni, tinha que estar aqui mesmo. É isso aí. O nível é alto, hein? Você ia estar ali na frente. Ia mesmo. Renan Dutra, o nosso querido piloto lá do interior de São Paulo, hoje morando em Portugal. Mora no sul de Portugal. Queria estar aqui, me avisou, mandou no nosso WhatsApp particular que iria torcer pra gente aí. Obrigado, Renanzinho, pela audiência. Salve Santini, eu e meu pai na torcida pelos brasileiros. Um abraço, um beijo do Santini, de todo mundo da FA pra família Dutra aí. Paizão e o Renanzinho, 2 pilotudos. Eduardo Silva na torcida pela Adesca. Onde tá a Adesca aqui? Vamos ver. A Adesca é do Seninha, né? A Adesca do Seninha? É do Seninha, é. Então a gente vai ter que procurar aqui a Adesca. Eles tiveram aquela penalização, estavam entre os 3 primeiros. E aí tiveram aquela penalização da situação de retirar a pressão do pneu, não pode. E aí foram acho que quase 5 minutos de penalização. Aí acaba a corrida. Não tem jeito. Mas estavam bem, Seninha treinou forte, tem grandes chances, se tiver cabeça, vai mandar muito bem aí ele e o Kim Krug. Fortíssimo candidato na individual. E eu conheço um cara que eu não sei se ele está aí assistindo a gente ou não, mas deve estar com uma dor de cabeça. Tal de Felipe Leite. Felipe Leite. Porra, anda muito também, piloto gaúcho. Era a praia dele isso aqui, ué. O outdoor. Os pilotos brasileiros têm uma certa facilidade para pistas outdoor, pela quantidade e variedade que a gente tem no país. E graças também ao NKR, que os organizadores do Brasil todo estão unindo forças e aumentando os grids cada vez mais nesse circuito brasileiro de rental kart. Então, isso aí faz com que a galera evolua e vá melhorando a pilotagem. Rodrigo Vieira se destacando fortemente aí, tá na pista, tá na tela acompanhando. E você tá acompanhando ele aí, você vê que não erra. O Rodrigo é um fino do fino Rodrigo Vieira. Mas ele não tá sofrendo, né? Ó. Tá sofrendo ali. Com rendimento ali, eu não sei quem. Tomou uma ultrapassagem, fez o X ali, Rodrigo Vieira se acompanhou a movimentação na pista. O Michel Borges, manda ver, galera, parabéns pela transmissão, vamos pra cima, Zucas. Agora não é mais Brazuca, agora brasileiro é bem folgado, né? Você conhece a história do Brazuca? Não, pode contar, pô. Posso contar? Por favor. Vou contar pra vocês. Década de 80.
piloto de motocross americano chamado Rodney Smith. Veio para o Brasil, botou a bandeira brasileira no peito, casou com uma brasileira. O circo do Mundial de Motocross veio para o Brasil e o senhor Rodney Smith, representando o Brasil, ganhou tanto em Campos do Jordão como na Argentina. E foi contratado pela Suzuki Rinaldi para o Mundial, mas foi sempre carregando a bandeira brasileira. Hoje mora nos Estados Unidos e deixa saudades no motocross. E ele foi o primeiro brasileiro a ser chamado de Brazuca. Legal, olha aí, Paul Honerman também é história pra você aí, uma salva de palmas pro Honerman. Que isso, arrebentando a boca do balão. Michel Borges, manda ver, galera, parabéns pela transmissão, tá aí, obrigado, Michel. Reining, acho que retirando a quantidade de estratégias, o líder é a equipe PSA Advogados. Henning, eu concordaria com você, mas pelo que me parece, a PSA Advogados finalmente teve azar num kart. A equipe do Rodrigo Vieira tem 5 paradas, é a primeira equipe do grid com 5 paradas já. A Select Kart Indoor já tem 4 paradas, então eles têm 26 segundos, porém a Unicart entrou no pit. Unicart no pit, a gente vai acompanhar a saída já, a gente vai mostrar o kart encostando para você ali na parada de box, tem uma câmera específica só para parada de kart. Tá aí, ó, o Bruno Albino. É o Albino? Chama Albino mesmo ou eu vou errar o nome dele, hein? É Albino. Bruno Albino vai assumir o kart, hein? É o kart numeral 15. Por enquanto você vai assumindo aí. É o kart 19 que tá na tela, é o líder, porém com uma parada a menos. E o kart já tá indo a 6ª parada, o time do Rodrigo Vieira, correto, produção? Deixa eu ver aqui. Unicart já entrou, pit out, 6ª parada, correto? Então, já estão na 6ª parada a equipe Unicart e a equipe LMKC Endurance também já está na sua parada, 6ª parada. Então, os líderes agora, nesse momento, o kart numeral 19, porém, ele está ali uma parada atrás, né? Então, a gente considera, em tese, nada definido ainda, a Unicart, na teoria, lidera aqui o Endurance Nations Cup. E o Fernando... Pode falar, Paul. É o seguinte, tem uma notícia importante aqui. A equipe Blue Star A estava ali em cima, tá? Blue Star A. Ela tomou um pênalti. Ela rodou mais de 40 voltas, rodou 41 voltas, só pode rodar 40. Pela regra. Então ela vai ser punida em uma volta ao final da prova, tá? Já vai cair bastante de posição aí, ó. Acho que aí já acaba a chance da Blue Star A, e é uma equipe muito forte, que é a equipe dos pilotos Ruben Boltens, né? Que é o já bicampeão mundial. Então é uma boa notícia aí para a Unicart, que está ali disputando a vitória. Corretamente. Fernando Bodra. E como estão as paradas? Cheguei agora há pouco. É o que a gente estava conversando agora, Fernando. Dos ponteiros, quem está agora saindo do kart com 5 e vai completar a volta, vão ser 6 paradas, correto, Portugal? É a Unicart no momento em 9, não? Calma aqui, aí. Ó, essa. Isso. Já saiu, então tá a 5ª parada. Então atualmente aqui a Blue Star A com 5 paradas, pitim. Tá, PSA Advogados com 5 paradas, agora passa a Unicart na pista, 2 segundos do 920 à frente e em tese assumindo a liderança conforme o Reining havia falado. O Reining aí acompanhando a corrida comentou no chat que a PSA Advogados poderia ser a líder e realmente a gente acabou de confirmar aqui pelo aplicativo Apex Timing
realmente aí a PSA é em tese a líder, tá? Não é o que tá na pista. Na pista, o kart numeral 19, Selectstat Kart Indoor, vai liderando a corrida, porém com uma parada a menos, ok? Carlos Ervig, o que deu com os guri da adesiva? O Seninha e o Kim Krug estavam mexendo na libragem dos pneus na frente da câmera aqui, e o diretor de prova também viu, e aí eles foram punidos com 5 voltas, tá? Então realmente tem muito diretor de pista, tem diretor de sala, diretor geral, então a equipe tá de olho, não adianta vir com malandragem, tá? Não é na malandragem, tem que ficar no kart, não pode mexer. Os karts são praticamente blindados aqui, você não consegue pôr a mão em nada. E aí houve esse entreveiro com os pilotos, ok? Porém, vale agora como treino. A competição mundial, o individual, começa na terça-feira. E a gente vai estar aqui, firme e forte, mostrando tudo para você. Nesse momento, quantas pessoas no ao vivo, Titio? E aí você vai com a equipe 19. Agora você vai com a equipe do kart numeral 19, é o líder teórico da corrida, o líder prático, vamos dizer assim, né? Nesse momento, com 218 pessoas, muito obrigado pela sua audiência. Você que está acompanhando desde as 11 horas horário local, as nossas transmissões. E aí, se você estiver curtindo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, participe da nossa arquibancada virtual, traga o seu amendoim e venha dar o seu palpite aqui. Qualquer pergunta, manda bala aí no chat, que nós vamos responder. O que a gente não souber, a gente corre atrás aqui. E o Carlos, aí respondendo o Carlos Ervig sobre o pilotos da adesiva. Pedro Lameirão, PSA, os melhores. Tá aí, na torcida, que na teoria são os líderes. PSA Advogados, liderando aí em tese, né, Paul? Em tese, tudo pode acontecer. Gostaria de aproveitar aqui o marketing, amendoins Mendorato, ok? Aquele que não quebra o dente. Ah lá! Então não venha com amendoim ruim não, traz Mendorato. Mendorato. Indicação do Paul aqui. Você que tem problema com dente, esse aí não quebra. Não quebra o dente. Não quebra. Tá? E se você não tem dente, basta chupar o amendoim. Uma delícia. Vai funcionar. Vai, salgadinho, ó. O que aconteceu com a Camiga que estava em P3 até a primeira parada? Bom, eu andei nesse kart, tivemos um azar ali tremendo, com 2 karts tomando ali 2 segundos e antecipando paradas. Agora olha só, os box cheio ali, ó. Você acompanha os times, tem pessoas que param mais longe para poder sair com mais velocidade pelo pit out, ok? Então faz parte da estratégia também até o posicionamento que você fica dentro do box, na saída ali dos box, tá? E respondendo ali o Vitor Lopes, o que aconteceu foi isso, tá? Pegamos ali, eu e o Léo Oliveira pegamos ali 2 jacas e infelizmente é assim, galera, competição de automobilismo é assim e estamos firme e forte, concentrados pro individual que começa na terça-feira. Alessandro Marcomini, Santini, partiu Interlagos, eu e Tutia, abraço, um abraço meu e do Paul aí pro pessoal do interior do estado de São Paulo. Tutia, grande Tutia, hein, Paul, conhece o Tutia? Claro que conheço Tutia, Tutia tava lá em 14, gente boa demais. Tutia, dono do CKC, fizeram a união com o Clube Kart Brasil lá, ele e o Putinok se acertaram. Não sei como que acharam um acerto com o Putinok, é impossível. É difícil. É difícil fazer acordo com o Putinok. É verdade. Ele tem uma bolinha que ele fica apertando a mão assim. Ele passa o dia inteiro apertando aquela bolinha, né?
Aí ele exercita para você abrir o dedo dele, meu amigo. É, Ela não é abre, forte. não abre não. Esse é difícil, ó. É o Kart 8 Brasil, Team Brasil. Quem é o piloto que tá indo lá? Aparece Sartori. O Sartori? É. Então você vai acompanhando aí na tela o Marcelo Sartori, piloto brasileiro, gaúcho que mora Bulgária. Mora na Bulgária e tá prestigiando o KWC aí, vestindo as cores do Brasil. Que, modéstia à parte, não querendo puxar a sardinha, é a bandeira mais bonita da fileira de bandeiras expostas aí pelo Mundial. Temos que concordar. Vou- Há controvérsias. O Portuga aqui, ó. Ah, Portuga! Há controvérsia. Aí o Pepperoni perguntando o que tem em Interlagos pra chamar ele. Ah, mas se chamar o Pepperoni vai dar ruim, porque daí os caras ficam pra trás, né? Você chama piloto bom pro grid, não dá certo, você Dá toma certo. taca. Ricardo Salvador, em tese, o Unicart está 30 segundos atrás do líder. Essa é a nossa audiência fazendo contas pra nós aqui. Como sempre, né, titio? Os nossos telespectadores mandando ver no chat aqui pra gente. E mandando aí a conta dele lá. Eu acredito no Ricardo Salvador. Passado aí, ó. Vídeos, câmera e ação. Essa Celestart é brasileira? Não. 19. É francesa. É uma equipe francesa. Tá? Pilotos franceses. Messi? É monsieur, vive la France. Oh. Aqui nós somos multilínguas, é isso? Sim. Oh yeah! É. Ó, tem bastante mensagem aqui, o pessoal. Andrés Julian, Colômbia. Piloto Jonas Fleck, bora Seninha. Jonas Fleck É filho do. É irmão do Rafael Fleck. Irmão do Rafael? Eu acho que é irmão do Rafael Fleck. Rafael já teve. Ô Jonas, fala pra gente aí, é da família Fleck do Rio Grande do Sul? Pelo jeito é, né? Tá no O pai torcida dele é piloto É, e dos bons. do Foi piloto, acho que de Fórmula Truck, É. exatamente. E o Fleck tá andando a Truck também, lá Tá? no Brasil, tá? Sim, o legal. Rafael. Se for o irmão, um abraço aí de todo mundo aqui Vamos. de Portugal pra família Fleck. Vamos falar espanhol pro Andrés Julián. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien. ¿Le gusta la transmisión de FA TV? Queremos like. Queremos colombianos también manejando en Brasil. Tenemos muchos campeonatos brasileños que outdoor. Creo que ustedes podrían pasar a Brasil pelo menos una vez y nos conocer mejor. Le aguardamos. Un abrazo. Que é isso, hein? O Roner mandando aula aqui pra gente. Um abraço aí ao Andrés Julian da Colômbia aí na audiência, Andrés. Clica no like, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe pra toda a família e amigos que gostam de kart, pra gente poder aumentar mais e mais a audiência, ok? A Letícia Judite aqui mandando a torcida pro Rodrigo Vieira. Tá aqui, tá dado o recado da Letícia. Marianinha Serafim, parabéns pela transmissão, pessoal. Estamos só passando vontade por aqui. Mariana Serafim é uma das melhores pilotos feminina lá do Brasil. Um abração do Santini aqui pra toda a família Serafim, paizão e mãezona Serafim. Na audiência aí, a Marianinha é uma baita piloto. André Nascimento, ano que vem vai ter um sergipano aí. Aí, André, uma salva de palmas pro André Nascimento, que vai encarar o KWC 2023. Lá na Bélgica, confirmado. Quanto mais pilotos estiverem vendo a transmissão e se inscreverem no ano que vem, melhor pra FA, pois aí a FA é contratada todo ano pelos resultados de efetivação das inscrições. Então eu e o Portuga agora aqui iremos pedir que você se esforce aí, guarde o dinheirinho e participe do KWC, porque vale muito, muito, muito a pena. André Nascimento, ano que vem tô aí. Eduardo Correia, bom dia, um grande abraço ao kartista de Manaus, um abraço aí a todos os amazonenses.
Cícero. Alô, Cícero. Cícero Barbosa. Será que o Cícero ia saber o nome de todo mundo aqui também? Aqui eu acho que não. Talvez, vai saber. O CPF ele não ia saber. Não, como ele sabe lá, Não, né? ele sabe até o CPF dos pilotos brasileiros, aquele rapaz. Rafael Henning, olha o Chico Lopes na imagem. Passou ali sendo ultrapassado o Chico Lopes. Sorte que o Chicão é meu amigo, então eu sei que eu posso brincar aqui, galera, tá? A gente só brinca com quem a gente ama. E eu amo o Chico Lopes. Eduardo Neves é o Edu Neves dos carteiros? Piloto voador? Letícia Judice, ótima transmissão. Parabéns, obrigado, Letícia, pela sua audiência. Deixa o seu like. E olha lá, ó. O Peixe pegou ali uma situação. Chutando alguma coisa ali na pista, né? Fiscal de pista ali chutando uma pedra. Aquela saída de curva do Bacião, ontem estava sendo feito pé embaixo. Hoje já não dá, então tem muitos pilotos que tentam até o limite, passa um pouquinho e belisca aquele pedaço ali, que já nem tem mais grama, de tanto que o pessoal passou, e aí vai erguendo pedras e poeiras. É aí. A próxima curva agora que vai aparecer na tela? Não, ele vai fazer essa para a esquerda. Certo. E essa é uma freada bem forte. Agora a próxima para a direita, curva do poste, a gente apelidou aqui, uma curva, para mim, a mais difícil do kartódromo é essa aí, não tem gripe, tá? Os 4 pneus escapam ali. A cardio lá, né? Essa daí é a curva pé embaixo ontem. Hoje ela não tá pé embaixo, impressionante, não dá pra fazer. Olha a saída da curva, ele vai rente ali a linha branca e com muita habilidade o piloto que vai conduzir no kart numeral 19 fez ali no limite, Portugal. Fez no limite, deve ter tirado o pé, como você disse. Quem tava arriscando muito que acabava tirar. perdendo tempo, né? Na saída da curva. E aqui, numa pista dessa, que é muito pé embaixo, onde você tira o pé, onde você perde tempo na saída de curva, você perde muito, muito tempo, né? Ó, Eduardo Neves. Será que é o Edu? Se for o Edu, obrigado pela audiência. Já tá uma querendo honra, correr, né? Uma honra pra gente aqui da FA ter a audiência do Eduardo Neves. Onde será o próximo Mundial, Portugal? Na Bélgica, na pista... Vamos ler esse nome? Kortrijk. K-O-R-T-R-I-J-K. A gente vai lá escrever na no Bélgica. chat aí pra você. Pera aí, ó. Pera que a gente escreve pra você no chat. Cadê pra escrever agora? Tá lá embaixo. Cadê? Ih, não Tem que deu. ser em outra janela. A gente... Não, depois a gente escreve pra vocês. Fiquem tranquilos. Tem bastante mensagem aqui. Mensagem. Que legal, a galera acompanhando em peso, cara. Muito bom. Tô muito feliz. Olha onde a gente chegou, titio. Que isso? Do outro lado do Oceano Atlântico. Atravessamos o mundo para trazer kart rental para você, meus amigos. É isso. Brunovski. Unicart tem chance de vitória. Unicart, vamos acompanhar aqui, ó. A Unicart nesse momento com 5 paradas está em segundo lugar. Ela tá 36 segundos atrás da PSA Advogados, que também tem 5 paradas e é a primeira equipe que tá com as 5 paradas já cravadas. Porém, a Unicart vem tirando nessa última volta 4 décimos. Então, a gente vai ficar de olho. Falar pro Peixe passar um pouquinho a PSA Advogados. Vou chamar no rádio aqui. Vamos chamar ele no rádio. É o número 12. A gente vai por a PSA Advogados. É a primeira equipe com 5 paradas e vai liderando, teoricamente, a corrida. Ok? E aí, Edu, vai ser lá na Bélgica, né? Então, se você... E vai ser indoor, tá? O Paul mais cedo falou aqui. Serão chassis de fibra de carbono, então vale a experiência. Esse chassi Sode daqui de Portugal é uma delícia para andar. E tá, a galera que anda forte no Brasil aí tem muitas possibilidades de ser campeão mundial, porque o nosso rental kart brasileiro está arrebentando. Dominamos os treinos aqui, o pessoal do Brasil dominou os treinos e vem aí forte na tocada do Endurance com o Rodrigo Vieira e o Bruno Albino, tá? E aí a Unicart tem chance de vitória, tem chance, tá nesses 30 segundos, ainda tem
quanto tempo de prova, vou atualizar aqui para você. Agora faltando 1 hora e 38 minutos para acabar a corrida, tá? 38, aí você tá na sua tela aí 1 hora 38 e 50 segundos. Então tem sim, se conseguir tirar aí 3, 4 décimos por volta, bem provavelmente irão brigar aí nas últimas voltas pelo título da Nations Cup 2022, que está correndo aqui no Kartódromo de Viana, em Portugal, e a FATV Live leva tudo e mais um pouco para você. Vinícius Barretti, tá aí, ó, meu parceiro Vinícius Barretti, parabéns pela transmissão, valeu Vini, tamo junto, querido. André Nascimento, ano que vem vai ter um sergipano aí pra parar a grama também, boa Andrezão. Letícia Judici, bora Brazucas. João Schettini, mais um bom piloto brasileiro na audiência, tem muito piloto bom que não veio andar, que poderia estar andando aqui, hein? Santini nem pra me chamar pra andar com ele no Mundial. Rapaz, o que você tá fazendo aí que você não pegou o avião e não veio? Dá tempo, hein? Tem vaga. Renato Domingues, Santini, será que o Maurício Pereira, nosso World Champ, tá feliz com a performance da Unicart até agora? Olha, se eu bem conheço, o Pereira nesse momento tá tomando um vinho com a esposa, Com a Daniela. com a Dani, numa bela praia no litoral de São Paulo ou ali em Santa Catarina. E o Pereira agora ele é um apreciador de vinhos. Pereira que eu fiz um coach com ele particular antes Quase de vir um pra cá. sommelier. Ele já Já é um sommelier praticamente. e, ó, vou falar pra você, viu? O bicho tá grande. Apareceu lá no Clube Kart Brasil. E na tela agora a PSA Advogados, que em tese é a líder do Endurance por estar com uma parada a mais. É a primeira equipe com 5 paradas. Você tá vendo ele aí na sua tela, tá sendo acompanhado ali por mais 2 companheiros. Opa, Rodrigo, deu uma... Nosso querido Rodrigo Fish, que era o melhor cinegrafista do Brasil, agora ele é o melhor cinegrafista do mundo, meu povo. Uma salva de palmas pro Fish aqui, ó. É isso aí, grande Rodrigo Fish, levando aí pelos seus olhos da sua câmera e da sua lente toda a emoção, trazendo pra cabine a imagem pra nós aqui, Portuga, Paul and me. Ó, mandei um inglês agora no final, hein? Não, e se eu contar, posso fazer uma descontração aqui? Eu peguei um francês pra conversar e, obviamente, eu não falo francês. Começamos a conversar em português, não deu certo. Passamos pra portunhol, não rolou. Aí eu tentei o inglês e acabei no italiano. Então, ou seja, fizemos um tour no nosso bate-papo. Você é poliglota. E ó, se os meus amigos aí da Pé de Chinelo Racing Team tivessem aqui, eles iam estar cascando o bico. Bravos Brasil! Aê, show! Transmissão, obrigado a pessoal da Bravos Brasil na audiência. Eu tenho certeza que tem muito kartódromo no Brasil com a televisão ligada aqui na FATV, passando o Mundial. Então, a todos os kartódromos que estão conectados com a gente agora do outro lado do mundo, aquele abraço para vocês. Estamos aqui trazendo o Brasil para o mundo e mostrando o mundo para o Brasil conhecer, certo? Foi redundante? Faz sentido. Ok, deu uma viajada aqui. Marcelo Mesquita, parabéns pela transmissão, acelera Brasil. Valeu, grande Marcelo Mesquita na audiência. O Alexandre Vieira, organizador do Kart Cup, um parceirão, né? Parceiraço. Parceirão, tá aí, grande abraço aí, galera, boa sorte a todos, valeu, Ale. O Alexandre, que é um dos primeiros clientes da FATV, uma das primeiras pessoas que abriram as portas para nós, que ainda somos, mas a gente era um fetozinho, e ele acreditou na nossa ideia, no nosso trabalho, contratou, assim como você, Paul, que lá em 2018 já tinha o interesse de nos levar. É isso As aí. nossas conversas começaram, teve a pandemia, e aí agora voltamos quente,
Já garanti mais umas 5 inscrições pro ano que vem de pessoal que não veio. É mesmo? Ó, o Eduardo Neves tá com vontade de vir, escreveu no chat, um piloto amazonense e um de Salvador, mandou aí que o ano que vem vai estar aqui. Quem? O Schettini também tá querendo, então essa é a intenção, aumentar cada vez mais os grids que... Galera, ó, recado particular de Santini, não tem piloto bobo andando aqui, né, Paul? Não tem, não. As meninas andam muito aqui, tá? E não tem piloto bobo. Então, você anda bem no Brasil, acha que vai chegar aqui e sentar a madeira? Esquece, amigão. Vai ter que treinar muito para acompanhar os caras aqui, tá? O ano que vem é indoor, lá na Bélgica, a gente tem falado aqui. O André Nascimento aí, ó, parabéns pela transmissão, bora Brasil! E na tela vai a PSA Advogados, correto, Portugal? A PSA Advogados, que em tese ali eles estão na 4ª colocação, subindo, trazendo a Unicart junto, virando 1,26,685, passando agora na 3ª colocação, porque a equipe Top Fuel tá nos boxes, tá saindo dos boxes, então, ou seja, ganhou a posição. Porém, a Unicart, que está 30 e poucos segundos atrás, não conseguiu essa mesma vantagem. Então tem ali uma equipe entre as duas, a equipe brasileira e a PSE Advogados, que também é brasileira? É da Portuguesa. São pilotos de Portugal, pilotos da casa, mandando bem aqui, obviamente. Os pilotos são Luiz Silveira e o Pedro Soares Cavalido. Mandando bem aí na pista, os dois pilotos da PSA Advogados, pilotos portugueses. Hermano do Portuga aqui. Aí você falou espanhol. São meus irmãos, praticamente. É isso aí, tô falando que eu sou um poliglota. Essa risada do primo é tudo de bom. Ô primo, é a Judice, agora sim! Não, eu na transmissão do Clube Kart Brasil, eu falei que ela ia ficar brava comigo, porque ela é minha prima de 15º grau. Ah. E aí eu não lembrava o nome dela de jeito nenhum. É a esposa do senhor Hudson, vovó do Gianzinho, todos os pilotos lá do Clube Kart Brasil. Um abração aqui do Santini, de todo mundo da cabine, do Paul, do Portuga, da FATV. Obrigado pela audiência, prima. Vamos lá, ó. O Márcio, beleza. Brunovski, Unicart tem chance sim. É nesse momento, P2 com 30 segundos, atrás do líder. É isso aí, ó. O Márcio, como eu disse, os nossos telespectadores aí mandando ver sempre, ajudando a gente aqui nas contas. Praticamente a gente não precisa fazer nada. Eles fazem tudo sozinho, a gente só lê. É isso daí. O Rafael Demer. Santini, vai correr o Sul Brasileiro? Estamos estudando as datas aí, tem bastante agenda, tem que casar um pouco com a agenda da FA. Mas se der certo, vamos correr sim. Tô devendo uma visita aí no Beto Carreiro. Bastante amigo meu aí do Sul convidando para correr. Inclusive um abraço aí pro Rogério Guerra, pilotaço do Brasil aí da categoria pesados. Fernando Bodra aqui, chat de peso. Tá aí, ó, o pessoal tá pesadão aqui, tá? É verdade, tem muita gente boa conversando com a gente aqui. Mas talvez quando a narração voltar pro inglês, eles entendam e entrem no chat, né? Vamos lá. Márcio, beleza, valeu. Tá aí, ó, o Bruno mandou pro Márcio aqui. Beleza, valeu. Eu acho que o Márcio respondeu ele ali no chat, a gente se perdeu aqui. Botequim GP. Ué, onde que ligaram a tecla SAP? Prazer, tecla SAP, chamado Santini. Eu que não sou my English is very bad, ok? My English is very bad, but I arriscated this. Eu me arrisco aqui. Vamos lá. Opa, temos uma mensagem em English. Can we see 14? Yes, we're going to do that. We're going to show you 14th to 18th right away, Dylan. Vamos já buscar o kart 14 para você. Tá aí, ó.
Vamos voltar um pouquinho aqui que a gente tem muita mensagem. O pessoal da Carteiros lá de São Paulo, Johnny Silva. Pessoal, Lucas Urbani está em qual equipe? Sabe dizer, pô? Lucas Urbani. O Lucas Urbani não é o francês? É um francês que está andando numa equipe suíça. Ok. A gente já vai trazer aqui o nome da equipe. BRG, se eu não me engano. A gente já vai trazer para você aqui todas as informações. Obrigado pela audiência. A PSA Advogados é uma equipe portuguesa, Vicky. Piloto Jonas Fleck respondendo aqui, ó. Ó. Aí, ó. Eu vou voltar porque tem muita mensagem boa. Eduardo Neves, tem Lucas Urbanes Carteiro. Tá vestido de carteiros aqui. Inclusive pilotos daqui do Brasil falando, rapaz, cara é brasileiro, a gente nunca viu. Aí eu tive a oportunidade de poder conversar com ele, uma pessoa extremamente simpática. Ele contou a história, os cartódromos da França estavam fechados no Mundial e ele tirou 3 meses para morar no Brasil, sabendo que lá a gente estava podendo correr. E aí ele ficou parceirão do pessoal da Carteiros, do Johnny, do Du, tá aí na audiência e tá andando com o macacão da Carteiros. E é muito legal você chegar do outro lado do mundo e ver um piloto andando com o macacão que você reconhece e tá andando praticamente todo final de semana junto. É muito massa isso. Parabéns ao Johnny e todo o pessoal da Carteiros pelo belíssimo trabalho que vem fazendo pelo Rental Kart Nacional, trazendo aí até os franceses pro grid. Olha que legal. Patetas Racing Team, equipe Patetas Racing Team na torcida pela gauchada. É isso aí. Titio, recado in English. Can I see the names of the drivers anywhere? Can I see the names of the drivers anywhere? No, actually we can only see the name of the teams. Drivers is just, they're not identified, only the teams, man. So sorry about this. Jaco, Virgin January. I'm sorry. Can I see the names of the drivers anywhere? We can't, not today. Only after Tuesday. Today, only team names. É isso aí, André dos Santos, Zambon. Vamos com tudo, Unicart, a nossa torcida aí, pessoal do Brasil em peso, torcendo pelo Unicart, representando o Brasil na Nations Cup. E é eles que estão na tela, é isso? É o kart numeral 14. Number 3, kart number 3. In the watching television. Marcelo Mesquita, bela transmissão, meu parceiro Santini. Obrigado, Mesquita, tamo junto. Eu que agradeço aí a audiência e a paciência de vocês. Qual a posição real? Aí o Lucas Aquarello, da família lá do Hudson. A Unicart está na 2ª colocação, com o mesmo número de paradas da PSA Advogados, ok? Jadilson Melo, Santini fez falta na Copa Amizade esse ano. Pô, Jadilson, infelizmente as agendas aí, você sabe, né? Ficou caro o avião. E aí fica a nossa proposta ao vivo pra gente levar a FA TV. Aí vai ter Santini. Não só Santini, mas Santini, Juliano, Portuga, Peixe. A gente traz um circo todo junto com a gente. Então fica aí a nossa proposta. Vamos fechar um acordo, somar forças e levar a equipe, a FA TV, o ano que vem para fazer a Paraíba. Seria um sonho para nós, né, Mais Portuga? um carimbo no nosso passaporte no carimbo. Brasil, né? Estamos gabaritando todos os cartódromos que a gente frequenta. Tá faltando aí o Paladino, que é um excelente local. Eu vou te falar uma coisa. A coisa mais gostosa lá do Paladino são as praias, viu? As praias lá do litoral de João Pessoa é impressionante, o Portugal. Lindo, lindo, lindo. Vale a pena, viu? Aí o Edu Neves, parabéns pela transmissão. Fiquei com vontade, tá aí, ó. Estamos fazendo a nossa parte, titio. Botando o doce na boca da criança e tirando. Edu, você já se organiza para correr o KWC o ano que vem. E é mais um grande nome brasileiro compondo o time que hoje conta com 20 pilotos aqui em Portugal. Aí, ó, a Letícia mandando vai trazer o caneco, a torcida
na Nations Cup é para isso nesse momento. O piloto Jonas Fleck respondendo aqui a pergunta do Paul. Sou da família Fleck do Rio Grande do Sul, mas não irmão do Rafael. Somos parentes de 4ª geração. Então você deve ser o primo rápido, né? Porque o Rafael é lento, obviamente. Então essa evolução da geração aí, com certeza o Jonas é um pilotaço aí. Boa, Jonas. Obrigado pela pergunta. Carlos Ervig. PSA Advogados, a equipe brasileira? Não, já respondi. O Carteiros eu já respondi. Marcelo Choba. O Choba aí na presença. Parabéns pela transmissão. Força Unicart. Obrigado, Marcelo, pela audiência. Você vai com a equipe Unicart, correto? É o número 3 ainda? Tá aparecendo ali o Bruno Albino, ele que anda com capacete branco, será que não é? Vou confirmar. Confirma pra nós se ele é. Titio Portuga vai confirmar pra vocês. Paulo Medeiros, transmissão top. Obrigado, Paulo Medeiros. Pedro Lameirão, pilotos PSA Duarte Lopes. Tá aí, ó. Pedro Lameirão, aí, ó, na audiência da FA TV. Ricardo Salvador, pelas contas, Celestad está embolado com a PSA. Eu acredito nas suas contas, Ricardo. É a Unicart mesmo, é o Bruno Albino que está na pista. O Douglas de Souza, kart indoor no Brasil está num nível absurdo. Unicart vai levar mais de 50% da audiência na torcida. Com certeza temos muitos brasileiros, né? Primeiro evento internacional que a gente faz, então obviamente a gente arrastaria muitos brasileiros para a audiência. E fica o convite para você também, ao invés de só assistir, participar do Kart World Championship. Não Faz a sua família. Não é uma competição somente, é uma competição que você se une, fica no mesmo local, com vários amigos, então você acaba fazendo novos amigos, você conhece pilotos de todo mundo, é muito legal, cada rodinha que você passa é um idioma e eu entendo todos, eu ouço eles conversando e fico entendendo tudo que eles falam. Eu só entendi uma frase: Brasil is foda. A boca. Desculpa. A boca, menino. Falei foda. Falei de novo, desculpa, titio. Ainda bem que tá setado para inglês o YouTube, não vai entender essa palavra. É soda. O Arisoli Pereira, o grande Ari, lá o pessoal da RA Racing, que faz um excelente trabalho, tanto na organização como nas transmissões, e eu confesso... Uma das nossas referências. Uma das nossas referências é a RA Racing, e toda a equipe que eles têm lá que faz as transmissões, os caras são feras. E aí, Santini manda um salve, tá dado já, um abraço, um carinho, um cheiro do Santini, você, Ari, e todo o pessoal da RA Racing aí de Santa Catarina, promove eventos ali no Beto Carreiro World, no kartódromo, que é fantástico. Eu tô devendo uma visita, eu tô seco para conhecer o kartódromo do Beto Carreiro. Vamos ver se esse ano dá certo, hein, Ari? O Alexandre Vieira mandando aí um olhar de apaixonado. Acho que eu falei algumas coisas que ele gostou, puxei o saco do Ale, e aí ele se apaixonou. O Alexandre Vieira, que tem um campeonato que dá vaga vaga, WC, né? Exatamente. Inclusive o André Martinho era para estar aqui, de última hora teve um imprevisto, não conseguiu a passagem. O preço estava muito alto da passagem. Muito salgado, para comprar, 15 vocês mil têm que reais. comprar um ano antes, para valer a pena. Isso, para valer a pena e pagar barato, essa é um grande problema, tá? Então fica a dica para você que tem interesse, viu, Edu? Tá na torcida aí, já vê a data certinho, a gente vai levantar para você, passa aqui no chat para todo mundo, aí você já faz a pesquisa das passagens, tá? Porque o que mais pesa no orçamento é a passagem. Aí você vai ver na Unicart, faz a ultrapassagem, primeira narração da ultrapassagem do Rafael Santini na corrida, há mais de 1 hora falando. Um trio wide atrás do Bruno ali, ó. Você vai acompanhando, é a equipe brasileira na segunda colocação, voando baixo, tentando tirar a diferença ali pra equipe... Opa! Vamos consultar aqui, ó. Não.
A PSA Advogados já está com 6 paradas, porém a Consulting da Dinamarca 1, o time da Dinamarca 1, já não, 5 paradas. Entrou no pit agora a PF, então ainda vai tomar todos aqueles minutos. Então a primeira com 6 paradas que tá andando é a PSA Advogados, hein? Eles entraram aí na pista, virando agora 1,26 120 contra 1,26 185, praticamente iguais aí a Unicart e a PSA Advogados, as possíveis vencedoras. A gente tá acompanhando o desenrolar e você tá com a gente. Paulo Santos, Santini, ano que vem estou aí, aluno da Academia do Kart. Uma salva de palmas para a Academia do Kart e por todo o trabalho que o Rodrigo Vieira faz, junto lá com o Maurício Pereira e Giovanni Ballarin, e trazendo qualidade na pilotagem de mais e mais pilotos. Então temos aqui alunos já, o Cabrinha tá aí participando também, então fica aí o nosso convite para todo mundo participar. Fabrício Santander, chama o Tom para ser comentarista. O Tom já tem muito trabalho por lá, né? O Tom já... Não, o Tom é um excelente profissional, a gente... Sabe tudo, é um robôzão, parece um polvo trabalhando lá, a gente deve né? muito ao Tom, muito do que ele faz, a gente admira e por isso a gente tenta evoluir cada vez mais, né? Puxando junto com os nossos amigos. Vocês sabem que não temos concorrente nesse mundo do rental, nós somos todos colaborativos, tanto que no dia 15 de agosto, no dia 21 de agosto vai ter o Endurance, 21, Titio? Confirma a data do Endurance lá de Minas, da 500 milhas de Betim, porque vai ter uma fusão, FA com a imagem vai e ter um colaborativo aí, né? Colaborativo, o Tom vai fazer a narração com as imagens da FA TV, e aí o Fabrício Santander sendo atendido antes mesmo dele falar, a gente já tinha feito a parceria. Santini, é no dia 20 de agosto, lá em Betim, 20 do 8. 20 do 8 em milhas Betim, de Betim. 20 de agosto vai ter a narração aí do nosso querido Tom, junto com as imagens da FA TV. É isso aí. Rapaz, essa arquibancada tá saindo gente pelo ladrão, tem tá muita demais, gente. cara, eu não consigo, ó. Eu perdi a mensagem, agora eu tô tendo que voltar tudo. O brasileiro aqui. invadiu aí, não quer mais sair agora. Ó, vamos lá. Tem muita mensagem, tá aqui. Adriano Carbone, eu vou ter que pular algumas, cara, eu não queria. Rafael Cantone, amigão nosso lá, top demais, parabéns Santini, bora Brasil, O Thiago Berbel aí da Lazy Kart, boa, Santini, tá na audiência aí, o Thiagão, parceiro nosso aí também, grande piloto, Thiago Berbel lá do Sul, também faz um excelente trabalho no Rental Kart. A gente tem que tirar o chapéu para todo mundo que levanta a bandeira do Rental Kart e traz cada vez mais grids lotados, e nós aqui somos fã de todas essas pessoas que colocam a mão na massa e trabalham firme e forte, trazendo tudo o que pode para deixar aí os eventos cada vez melhores, né? Vamos lá. Adriano Carbone, Santini, Mito, obrigado Carbone. Pedro Lameirão, quantas paragens são no máximo? Na verdade, as paradas, né? Paragens em português. Isso, ele é um português, então são 7 paradas. Pedro, são 7 paradas no total de 8 stints, ok? Então, a equipe que mais tem são 8 stints, 7 paradas. A equipe que mais tem parada é a PSA Advogados, que está liderando com 6 paradas. Então eles ainda têm mais uma parada somente, faltando aí 1 hora e 14 minutos para acabar a corrida. O que rolou com Seninha e Krug, que estão para trás? Tiveram um problema ali, foram flagrados mexendo na calibragem dos pneus, e pela regra não pode tocar no kart, você só pode guiar o kart. E aí tomaram uma punição de 5 voltas, tá? Então,
infelizmente, eles que largaram muito bem, junto com a Camille aí, que também tivemos, né? Porque eu estava nessa equipe aí, eu não dei muita sorte, peguei um kart tomando 2 segundos pra mim mesmo. Aí eu falei, melhor eu ir pra minha equipe de verdade, que é a equipe da FA, ajudar o tio Portuga, porque ele tava narrando em inglês aqui e correndo pra lá e pra cá. Eu falei, bom, tem tanto amigo meu aí no chat, deixa eu falar com esses caras, e o tio tem uma folga aí e deu certo, tá dando show, beleza? Parabéns pela transmissão aí, galera. Manda um abraço pra PDC aí, Santini. Um abraço, um beijo, um cheiro pros meus amigos da Pé de Chinelo Racing Team, na audiência e na torcida, especialmente for me, ok? Oh, yeah, é isso aí. O Sal Peroto, equipe Kamikart, deseja uma boa prova a todos os brasileiros presentes. Vamos, Brasil! É isso aí, tá dado o recado aí, Saul. Patetas Racing Team. Santini, vai ir tomar salame lá no Velopark, no NKR? Bom, a única vez que eu andei no Velopark, eu só não fui campeão porque um amiguinho de lá do Rio Grande do Sul me explodiu, faltando 3 voltas para acabar a final. Não trabalhamos com nomes. Isso, né? não Não vou trabalhamos falar com quem. nomes. E eu também não guardo ressentimento, porque eu já fiz isso com tanta gente. Então eu sei. Esse era o Rafael Santini, hoje é o Francisco na pista, é o Francisco, né? exatamente, é isso aí. Mas tá aí, tô com vontade, não vou conseguir estar no NKR esse ano, porque a gente vai estender aqui o passeio pela Europa, a esposa tá chegando aí dia 29, vou levar ela a tomar um vinho, tem que agradar a esposa também, viu, meu amigo? E quem é do Patetas Racing Team que tá falando comigo aí? Manda o nome aí. Rodrigo Dourado, mais um parceiro da FA, que acredita no nosso trabalho. Olha aí a ultrapassagem do Bruno Albino, que vai levando o kart da Unicart aí, ó, na segunda colocação da corrida nesse momento, com 5 paradas. Você viu a ultrapassagem ali na curva 1. Uma curva de pé embaixo. E aí essa sequência é uma sequência mais travada, é uma sequência de miolo, curva para a esquerda, depois uma curva para a direita, para mim a mais técnica do traçado, essa curva do poste, que a gente aqui carinhosamente apelidou como curva do poste. Para mim a mais técnica porque ela não tem nenhuma aderência, tá? Você literalmente escorrega. Vamos lá. Unicart passou a PSA Advogados, vai dar P1? Eu acho que não passou, porque a Unicart está com 5 paradas e a PSA Advogados, opa, a Team Holland, Pitinho, Pitinho. A PSA Advogados ainda é a primeira com 6 paradas, tá bom? Então faltando apenas uma parada, a PSA Advogados, pilotos portugueses, mandando ver aqui, hein? Mas viu, Santini, andando em casa, né? Unicart nesse momento conseguindo tirar um pouquinho de tempo da... Peraí, agora eu preciso pegar água PSA aqui, Advogados. Tirando o tempo da PSA Advogados, está virando 26-2. Unicart ainda conseguindo ficar na casa dos 25. Não tem muito tempo agora para recuperar. 25-8, tirando ali 4 décimos por volta, você vai acompanhando a equipe Unicart tentando tirar essa diferença. Eles que foram pole position com o Rodrigo Vieira no kart, hein? E esse menino que tá guiando muito, Bruno Albino, impressionante a tocada dele, tá fantástico a evolução desse piloto, tá mostrando a que veio, viu, titio? Volta anterior agora, os franceses da Celesta Car Indoor, Vive la France, 1.26.1, Unicart virando 25.8, Blue Star tomando quase 1 segundo por ali. Realmente nesse momento a PSA Advogados estão com um pé já ali no P1, lá no topo do pódio. A Unicart agora, ela tem que fazer essas voltas voadoras aí nas próximas... Ó, vai entrar no box, ó. Opa, tem uma reclamação ali. Temos replay? Dá tempo? Teve algum lance, será? Tá reclamando, o Bruno Albin tá reclamando. Clica aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente tem o replay. Vamos lá. E pegou um pouquinho ali. Acho que o piloto da frente ali deu uma entrada no Bruno Albin. Com isso, o Bruno Albin deve perder algum tempo nessa volta. Ó, vamos ver quanto que virou.
1:27.400, 2 segundos. 2 segundos. Tomou ali o Bruno Albin com a entrada do piloto. Que vai. Parece que veio para atrapalhar o Bruno Albin, hein? Parece que veio para atrapalhar o Bruno Albin. Espalhou um pouquinho ali o Bruno Albin para garantir a posição. Faz a ultrapassagem. Não gostou, não gostou. Não, vamos lá. Deu-lhe o troco ali. Tem que ficar nele, o cara tá em cima, hein? Que kart que é, hein? Que kart que é, que pode, se for jogo de equipe, aí sim a gente tem que ficar mais de olho ainda na PSA Advogados, hein? Não, eu sei, mas de repente são amigos, né? A gente não sabe. Quem tá na parada ali? O Ceceu na parada lá, ó. Ceceu Abjaúde, tá lá, ó. Léo Oliveira, Juliano Ballarin e o Ceceu Abjaúde ali na parada de box, voltando pra pista agora. Equipe Akamig ali, mais duas equipes esperando os 3 minutos para saírem do box. Bruno Albini da Unicard tá voando, você tá vendo ele na tela aí. Botequim GP, vai Bruno Albino, líder isolado da Copa Botequim GP Kart, disputada no Kartódromo Beto Carreiro. Tá aí, ó, o pessoal lá de Santa Catarina na torcida pelo Bruno Albino, que vai ali dividindo o kart com o Rodrigo Vieira, e os dois vão tentando aí ganhar da PSA Advogados, que nesse momento tem maior número de paradas e é o que mais tem paradas e que está melhor colocado, ok? Jefferson Bueno, Tide Santini, Unicart campeão. Estamos na torcida aí, o pessoal do Brasil torcendo em peso, hein? Uma pergunta em inglês. RMK Rowell. Hard to follow the timing with all the pit stops. Yeah, it is a bit hard, but the natural leaders right now, PSNA Advogados, right here from Portugal. In P2, Unicart. Unicart tá com 5? Tá com 5 paradas? Volta lá. 5 paradas. 5 stops. So Unicart has 5 pit stops, but the natural leader right now, PSNA Advogados. Andrés Julian, o número 22 é meu amigo Camilo Rivera. Número 22, Camilo Vieira. Vê aí pra nós. Vamos tentar caçar aqui pra você, meu amigo. É um espanhol. Andrés Julian, o número 22 é meu amigo Camilo Rivera. Tá na pista aí o Camilo Rivera, kart numeral 22. O Gus, bora Unicart trazer a taça pra casa. 5 stops minimum. Why do some have 6? Well, actually, it's 7 pit stops minimum. Some people have 6. You'll see 7 in a bit. Ok. Luiz Mal, vamos Unicart rumo ao P1. Aí o pessoal na torcida. Pesado aí pela Unicart. Letícia Judici, fã clube do Zin, família toda na torcida. Boa, Judici. Brasil mandando muito bem no Mundial. Fabrício Santander, obrigado aí ao Fabrício. Brasileiros mandando ver aqui na pista outdoor. Eu acabei de receber uma informação aqui do Paul. Celescart, no resultado líquido, a princípio, nesse momento, são os segundos colocados. Como é que Vindo é? mais rápido, tirando o tempo da Unicart. A Celescart? Isso, equipe francesa. 5 paradas. Nesse momento um pouquinho mais lenta, mas no líquido, na frente da Unicart ainda. Então a disputa pelo P1 tá entre a PSA e a Celescart, correto. E a Unicart seguindo, não de nada perto na verdade, 44 segundos atrás. Então a Unicart, terceiro lugar nesse momento. O terceiro lugar líquido por enquanto. É isso aí. É que a gente é brasileiro, a gente se empolga e acaba esquecendo de fazer as contas. Mas temos o Paul Honerman aqui, que ele é totalmente a parte de torcida. Então ele fica atento a todos os detalhes, né, Paul? Não, é isso aí. Eu estava até olhando ali o outro quadro. A Celescart está a 40 segundos de fato na frente da Unicart. E eu ia ver porque tinha mais uma equipe lá na frente da PSA Advogados que também tinha 6 paradas. Quer ver, ó 6 paradas aqui. Pitinho, tá? Entrou agora no pit. Aí a PSA, a primeira, e a segunda é a Traxxas Red. Não, Talent Factory.
6 paradas. Então, a Talent Factory tá na frente da PSA? Não, tá Não, atrás. tá atrás. Tá atrás. Mas tá rodando rápido, não tá? 1,26,7, não, 1,27 nesse momento. 1,27,5 tomando um segundo ali da PSA. Vamos ficar de Mas olho. e a Traxxas Red não tá com 6 paradas também, Santinho? 5 paradas. Traxxas Red, 5 paradas. Acaba de fazer a ultrapassagem na LMKC Endurance, que acaba de sair do pit com a sua 6ª parada na frente da Talent Factory. 3 redondinho, hein? Mandaram bem ali no tempo, hein? É uma recuperação boa, porque esse pessoal também não saiu na frente, não. Isso, é bem o galgando. da equipe, Marco que conhece também, o José Burilho, o espanhol, La Mancha Karting, eles também estão na briga. É isso aí, ó. O Victor Idelfonso, vai Brasil, Zil. Marcos e Malu, massa a transmissão e o time brasileiro jogando duro. Isso aí, nós viemos pra isso, pra mostrar tudo pra você. E os pilotos vieram mesmo pra mostrar tudo que tem, né, pô? Realmente. O Kaique Schimenduscher, Gustavo Zimmermann Martins, onde está... Você viu o Gustavo Zimmermann Martins? Eu não vi. Eu também não vi. Você viu, Marcão? Não estamos achando Zimmermann. Não temos Zimmermann hoje aqui. Cadê? Treinou pra caramba. E aí, não deu. Não deu. Ó, se tiver, tá lá atrás. Ele não sabe não, tá? O kartódromo, ó, André Nascimento, ó. O kartódromo de Aracaju é o único kartódromo de frente para o mar. Esse final de semana está acontecendo a Copa Brasil de Kart. Vale a pena conhecer, exatamente. Copa Brasil de Kart preparado, acontecendo esse final de semana lá em Aracaju, Sergipe. E tá lá, o nosso querido amigo Serjão do Kart Pesado tá cobrindo lá o Lingale. E o nosso parabéns sempre pro Serjão, que faz um excelente trabalho. Quem sabe o Paul traz ele junto com a equipe da FA para os próximos eventos para fazer a cobertura de vídeo e imagem lá pro Instagram. Overtake Kart, Copa Bootkin GP, kart do Beto Carreiro. Todo mundo torcendo pro Bruno Albino, tá todo mundo mesmo, todos os brasileiros torcendo. A Unicart é a única equipe brasileira com chance nesse momento, faltando um pouco mais de 1 hora para acabar a corrida. Thiago Berbel, onde vai ser o próximo KWC? Na Bélgica. A Bélgica será na data de julho, pô? É sempre na última semana de julho, tá? O KWC é sempre na última semana de julho, então já deixa preparado aí, Tiagão. Já compra a passagem, já reserva para a família toda. Bélgica, hein? Imagina nós lá tomando uma cerveja belga, um chopp, um chocolate. Imagina os brasileiros enfiando chocolate nos caras lá. Vamos lá, é isso aí. Celestat vai entrar agora e vamos ter a diferença real. Cuidem aí, ok? Vamos lá, tá na tela. Celestat tá na tela. São eles aí, ó, virando 1,25. Na última volta 1,25,1. Tava virando muito forte. Vamos ver se eles vão entrar no box agora. Você vai acompanhando, ainda não. Piloto passa pela zero, rasga a reta ali, pé embaixo. Eduardo Silva vai entrar na 189. Que volta nós estamos aqui? Deixa eu ver. Volta 197. Já era pra ter entrado, hein? Pitinho, ó. Celestat Kart Pitinho. Tá lá, ó. Não é? Não é os de trás lá também? Ele acabou de entrar. Ok, então o Celestat entrou no box aí conforme o Eduardo havia nos avisado. E vamos, agora a gente vai ver a realidade, hein? Faltando agora exatos 1 hora para acabar a prova. Falta pouco para a gente conhecer o grande campeão da Nations Cup. Vamos lá, Unicart faltando 2 paradas. A Celestat agora já entrou. Vamos ver. Vai para a 6ª parada. A PSA Advogados vem subindo, mesmo virando um 27.466. A PSA Advogados é a primeira com 6 paradas. A Blue Star tem 6 paradas, mas entrou no pit agora.
E a Celestat Kart Indoor, você vai acompanhando na tela as equipes ponteiras ali parada. E voltamos para a pista. Voltamos para a pista, vamos falar mais aqui com o pessoal do chat. E aí, ó, já tem aqui, ó, Caio Pires, qual a melhor volta da corrida até agora? É 1:24.4 alguma coisa, 1:24.4 foi a melhor volta, que foram as voltas do começo. A pista subiu demais o tempo, tá? Alessandro Marcomini, como tem mais paradas, está em P1. Não. O P1 aqui é teórico, tá? Quem tá em P1 agora é a Unicart, com 5 paradas, porém tem equipe ali que já tá com 6 paradas, ó. A Celestat Kart Indoor sai do pit na frente da PSA Advogados da Blue Star A. A Celestat nesse momento é a líder teórica da Nations Cup. Agora a gente vai acompanhar a evolução desse kart 19 da Celestat. É esse kart que está na tela para você, o kart numeral 19, é o líder teórico da competição. Você vai acompanhando. Nosso cameraman Fish vai achar para você aí o numeral 19 e acompanhar ele, que ele, em tese, saiu no pit out ali. Foi ultrapassado pela Consulting Dinamarca, porém essa Consulting Dinamarca está com 5 paradas, ok? Então, Consulting Telemark com 5 paradas. A Celestat Kart Indoor está na volta de saída do box. Fizeram 3:01 a parada deles. E a PSA Advogados virando um 26.2 nesse momento. Ali 55 segundos atrás do líder que é a Unicart. Uma volta e 55. Porém, a Unicart tem somente 5 paradas, faltando 2 paradas, tá? A Blue Star B fez uma parada agora. Já tá na 7ª parada, já vai para a última perna a Blue Star B. E a BRD Germany também tem 7 paradas, estão no box, ok? Eles estão no box, entraram no box, já vão alinhar ali na saída. E aí o Henning mandando, acho que a Celestat para e volta na frente da PSA, hein? Tá aí, ó, Rafael Henning deixando aí, cravou, né? Na verdade, deixando não, cravou aí a realidade. É esse kart que você tá vendo aí, ó, capacete branco, vermelho e azul, macacão azul, é o líder teórico, é o piloto da Celestat Kart Indoor, que é francesa, equipe francesa de kart, ok? O Vitor e Delfonto, faltou só um kartzinho de empurra para a Unicart, na segunda e terceira perna pegaram uma jaca. Acontece, a gente tá acostumado com isso. Jean Vitor, aqui ó, ano que vem, se Deus quiser, você vai estar narrando meu nome lá na Bélgica. Isso aí, Jeanzinho, estamos muito contentos com tu, Zimmermann, Gustavo Zimmermann, parado nos boxes, hein? Ih, tira, tem um piloto fazendo caca. Tira! Ele não tá fazendo isso, mano. O piloto Paul Honeman, pega essa, Paul. Pega essa, fazendo um xixizão. Não é possível. Voltamos com o que interessa. Ai, meu Deus do céu, são coisas que só o Rental Kart mostra pra você. Sensacional. Felipe Gavioli, transmissão top. Abraço pra toda a equipe da FA TV. Felipe Gavioli, que é o responsável por esse logotipo maravilhoso que a FA TV evoluiu em 2022, trazendo aí novas
novas configurações de logotipo, de mensagem visual e comunicação com os nossos telespectadores e clientes e amigos, obviamente. Qual a premiação do KWC? Troféu, medalha. Nations Cup vai dar... A Nations Cup vale vaga livre pro próximo ano. E troféu, é isso aí. Já estou mandando mensagem para o meu agiota liberar verba para o Mundial da Bélgica de 2023. É isso aí, o Thiago Fernandes Rosa. A Unicart entrou nos box, ó. Não, é a penúltima parada. Já tem equipe com 7, hein, ó. É o Zinho, ó. Rodrigo Vieira vai agora saindo, ó. Você vai acompanhando. Rodrigo Vieira vai saindo. Saiu o Rodrigo Vieira aí para 7º stint. Faltando ainda mais um stint aí do Rodrigo, da equipe Unicart. Vamos acompanhando. Tem mais de 50 minutos de prova. E tá aí, o Thiago vai vir aí, vai emprestar dinheiro com a agiota. São paradas de 4 minutos, o Botequim perguntando, hein? Não. São paradas de 3 minutos, ok? 3 minutos. A entrada do pit, do pit stop tem um sensor e a saída do pit stop tem outro sensor. Então dentro do pit são 3 minutos. A volta, como a gente está acostumado no Brasil, que abre na linha e fecha no box, está dando 4 minutos e meio, mais ou menos, 4:30, tá? Depende um pouquinho. Rafael Veloso, a equipe do Brasil, o que houve com eles? E agora? Equipe Brasil ou equipe do Brasil? Porque uma equipe brasileira tá ali na 5ª colocação agora, a Unicart, com 6 paradas, certo? É a equipe melhor colocada dos brasileiros. E na liderança, a Celestat Kart Indoor com 6 paradas e a PSA Advogados entrou no box para sua última stint. A última parada da PSA Advogados, uma estratégia diferente dos pilotos, tentando aí dar o undercut, correto? Tentando o undercut. Vamos ver aí como vai se desenhando. Enquanto isso, você vai acompanhando o Rodrigo Vieira na tela para você, equipe Unicart. Tá aí, ó, o atual campeão brasileiro da categoria leves, lá do Campeonato Brasileiro da Amica. Tá aí, Rodrigo Vieira na tela para você, ó, abaixadinho, tentando tirar o máximo aí do kart para poder galgar posições melhores para a equipe Unicart, que tá sempre entre os primeiros aí desde o início da transmissão. O Jean Carlos Hilbert, parceiro nosso lá, Kartódromo top, mas sou mais o KNO. Aí agosto, KNO nossa casa, né, Hilbert? Um abraço aí para todo mundo do KNO, Paulo Mazo, Ilonca, Moa, tá aí o pessoal todo que trabalha lá, o nosso querido amigo Paulo Mazo, que recentemente assumiu aí, junto com a Ilonca, a gestão do cartódromo e tem mostrado serviço aí, melhorado muito as estruturas lá. Então tá todo mundo convidado para conhecer o KNO, Kartódromo Internacional de Nova Odessa, nossa casa. Giovanni Ballarin, KWC 2024 é no Brasil? Há possibilidade, hein, Gigi? Há possibilidade de ser na Granja Viana. Estão estudando as datas, obviamente o foco a partir da próxima semana, com o término do KWC 2022, passa a ser o KWC 2023 na Bélgica, que já tem data e local, ok? No cartódromo de Kortrijk. Nessa cidade que vai ter o KWC na Bélgica na última semana de julho de 2023, tá? Então já se prepara. 2024 ainda tá longe, Gigi. Você precisa treinar muito ainda para 2024 tá bem. Vitor Edelfonso, Jean, o cartódromo é top, mas eu prefiro Interlagos. Bom, o cartódromo de Interlagos é o berço do automobilismo brasileiro, né, gente? Não tem nem... o nome Interlagos já tem um peso ali, né? Não dá para comparar, são pistas diferentes, são karts diferentes. Lá é Mini, no Interlagos, no KNO é Moro. E aqui
é SOD, tá? Então nós estamos correndo aqui com os chassis SOD. Quem acompanhou o Instagram da FA TV pôde observar que a gente fez ali uma filmagem mostrando o chassi, tem algumas particularidades e você vai poder olhar lá e conhecer um chassi diferente se você nunca veio aqui andar com esses chassis. Quantas paradas tem que ter? São 7, Marcomini, 7 paradas. Fábio Provese e Brazão Reis, Unicart Box, foi pro box, tá aí, ó. Agora já saiu, né? Vocês viram o Zinho saindo ali e tá de carona agora com ele, ó. Volta pra tela, Rodrigo Vieira. Se em 2024 for no Brasil, com certeza eu vou. Tá aí o Vitor e Delfonso. Fiquem espertos porque vai ter regra. Como o brasileiro vai ser assíduo, vai ter um limite máximo de inscrições, ok? Não vai estar liberado 100% lá a quem se inscrever. Então, quando abrir a inscrição para o Brasil, meu amigo, você já faça logo a sua inscrição, porque senão você vai ficar sem vaga. E, para quem quiser, Bélgica 2023, último final de semana de julho, já deixa reservado na agenda e já vai fazendo aquela economia, porque o euro não está barato, ok? Bora, Ângelo, já estou vendo passagem, a Bélgica em 2023 vai ficar pequena. André Nascimento aí, valeu, André. E o Ângelo dando risada ali, será que vai ou não? E a Letícia Judice, a última mensagem colocando em ordem para você todas as mensagens, bora, Zinho. Ela que tá torcendo só pro Zinho, pelo jeito, né? Pra mim, pros outros pilotos, nada, só pro Zinho, né, prima? Pelo jeito, né? Já tô ficando com ciúmes aqui, viu? É isso aí. Now in English. Vamos finalizar em inglês, tio? Meia hora, faltando 30 minutos, iremos voltar com a belíssima narração em inglês aí do nosso querido mestre Portuga. Eu que perguntei pra ele que se eu batesse na casa da mãe dele e perguntasse por Portuga, ela ia falar, é só tu escolheres um. É aqui que mora o Portuga. Ora, é só tu escolheres um. Pois. É isso aí. Legal, pessoal, obrigado pela audiência. Tá acabando, falta apenas 46 minutos. Você vai com a equipe Unicart. Vamos agora passar para quem realmente interessa, que são quem tá na frente, ó. Celestat tá uma volta atrás, porém tá com uma parada a menos. Então a Celestat tá 48 segundos na frente da Unicart, ok? Virando ali meio segundo mais rápido por volta. Aí depois vem a Blue Star com 6 paradas também, virando na mesma toada da Celestat Kart Indoor. Depois vem a Talent Factory com 6 paradas, 1:27, tomando tempo, mais de um segundo. Aí vem o Team Colômbia, 1:26, tomando mais de um segundo do atual líder teórico com 6 paradas, a Celestat. Então, por enquanto, a Celestat. Agora, quem que a gente tem que observar? Quem já está com todas as paradas? A PSA Advogados, virando 1:26.4 nessa última volta, ela já tem todas as paradas, ela já está no 8º stint. E agora ela está em 19º lugar, 3 voltas e 33 segundos atrás do líder. Então, mas a referência é essa uma volta atrás aqui do Kart 19, né? Isso. Na terceira posição. Então eles estão aqui 2 voltas, calma aí, vamos lá, 2 voltas atrás com a parada deles, que uma parada a mais, 3 minutos. Rapaz, a PSA Advogados pode ser que esteja em primeiro, hein, tio? Talvez, nesse momento está entre PSA e a equipe francesa da Celestat. Eu acredito que nesse momento tá mesmo entre a Celestat e a PSA, que já fez todas as paradas. Vamos ficar de olho e pedir para ver esses caras aqui, ó. Foca na PSA 19 e Kart 12. Kart 19 e Kart 12 agora é a hora deles agora, hein? Já mostramos bastante aí o Rodrigo Vieira, os pilotos brasileiros. Agora a gente vai dar moral para quem está na frente. 12 e
12 e 19. Kart 12 e kart 19. Nós vamos chamar agora. Tá aí, ó. O Danny Boy. Vai, professor. Estamos na torcida por você. O Rafa Henning. Blue Star só está a 5 segundos da Unicart. Zin pegou um kart muito ruim. Tem que parar. O Douglas de Souza. PSA não vai passar das 40 voltas limite nesta última perna? Não, porque são voltas de 1 minuto e 25 segundos. Então dá mais ou menos 1 hora as 40 voltas. E eles entraram faltando já tinha 58, 57 minutos, se eu não me engano. Então vai no limite a PSA, tá, Douglas? Vai, mas vai no limite. É isso aí, você vai acompanhando, ó. São os líderes. São os líderes, você vê já o piloto deu uma passagem ali, ó. Agora kart numeral 12, esse é o PSA Advogados. Tá na 18ª colocação, mas é o kart com o maior número de paradas que está mais à frente. Então, ou seja, vamos ficar de olho porque pode vir com emoção. Esse último 43 minutos de prova pode pegar fogo na pista aqui e você vai acompanhando tudo pela tela da FATV. E se você tá gostando, o que você tem que fazer? Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, participe da nossa arquibancada virtual, traga o nosso amendoim, amendorato, e venha aqui dar o seu palpite. Santini, bomba. Equipe Akamig fez uma parada ali que não durou nem 1 minuto, vai tomar 3 minutos de punição agora. Acabei de receber essa notícia. Akamig é a equipe que eu tava correndo, que eu corri, né? Tá aqui, ó, 6 voltas atrás. Vai tomar virando um 28. 3 minutos. É, mas eu acho que foi por isso, ó. Pararam pra trocar. Entraram e saíram, mas não cumpriram a parada. Mas com 8. Eles tinham que cumprir, ó. Eles estão com 8 paradas, mas eles tinham que cumprir os 3 minutos. Entrou no box, não é como no Brasil, onde você tem o tempo livre depois da parada mínima. Aqui entrou, você tem que cumprir os 3 minutos sempre. Tem que ficar os 3 minutos. Então fica aí mais uma má notícia pro pessoal aí da Akamig. Mas acontece. Santini corria lá, agora corre aqui no nosso chat virtual. E já veio, ó, Alexandre Vieira, a Camille dando mole, culpa do Santini. Santini aí, ó, tá sentadinho aqui. O Santini narrando. Ele correu, ele falou, não vai dar certo, deixa eu voltar pro meu lugar. O Santini narrando, os caras fazendo besteira e a culpa é minha ainda, hein, Alexandre? Tá de sacanagem, porra. É isso aí, esse é o ambiente, tá muito 10. Você vai com a PSA Advogados, que no momento é a que tem, é o último stint. Vai com a PSA. A Letícia agora querendo agradar, ó. Falou 1000 vezes do Zin, nenhuma do Santini. Aí eu chamei a atenção, aí o que ela falou, ó. O primo, você é pilotudo, torcida sempre pra você e todos os brasileiros. Olha lá, ó. Deu uma puxada no saco agora. Tá bom, viu, Judis? Tá bom. Olha lá, ó. Alexandre Vieira, por isso mesmo, deveria estar lá ajudando. Não, cara, eu confesso que eu fui o pior piloto da Camig, pior que o Léo Oliveira. Uma vergonha ser pior que o Léo Oliveira. É uma vergonha. Eu até saí de lá, pedi desculpa com olhos em lágrimas por ter ido tão mal hoje aqui. Vamos ficar de olho agora na equipe francesa que a qualquer momento deve entrar para fazer a sua última parada. Assim que a equipe francesa, a Unicart e a PSA já fez a sua última parada, aí nós vamos saber realmente como tá a tela, como que tá a posição real. Agora vai parando, olha lá, ó, você vai acompanhando as paradas, ó, cada um para numa distância, a marcação é aqui nos cones, você passa pelo cone, ele marca os 3 minutos e você já sai, e aí cada piloto com a sua estratégia. Você vai agora, ó, com o kart numeral 12, é com ele que a gente vai, porque tá virando nesse momento, kart numeral 12, 1.26.1 contra o 19, 1.26.3, ok? Na volta 211, somente a Celestat Kart Indoor na mesma volta que o líder, mesmo com uma parada a mais, ok? Então,
A líder do evento, a Celestat, está com uma parada a menos. E o primeiro time com 7 paradas no último stint é a PSA Advogados. Vem virando na casa de 1,26,323 contra 1,26,399. Empatados ali tecnicamente. Então vai ser no pelinho esse final, Portugal. Vamos até o final, assim que a equipe francesa entrar. E a Unicart faltou uma parada apenas, é isso? A Unicart tem 6 paradas. Falta uma parada. Daqui a pouco a gente já sabe o real resultado. Se a equipe francesa realmente obteve muita vantagem, porque eles fizeram muita perna voadora hoje. Não começaram muito bem a prova, mas foram se recuperando. Estão entre os favoritos agora. Então é PSA de olho na Celestat e na Unicart. Equipe francesa. Temos aí uma equipe portuguesa, uma equipe francesa e uma equipe brasileira para disputar essa vitória, Santini. É isso daí. Tá forte a disputa, a Unicart ainda não se descarta, porque vem ali virando na tocada dos dois ponteiros. Agora a Celestat achou uma volta de 1,25,799 contra o 12 aqui, ó, 1,26,323, hein? Vamos esperar atualizar, a PSA Advogados vai passar, mas a Celestat voando baixo na pista nesse momento, virando 1,25,799. Porém, tem um kart virando 1,24,940, a pista vai ganhando. A pista tá ganhando aderência, titio. Começando a esfriar agora um pouquinho, já um finalzinho de tarde aqui. Sim. Pra quem não sabe, aqui são 5h30 da tarde, mas pra anoitecer aqui é pelas 10 horas 10 da noite. É isso aí, são 5 da tarde, sol das 2 horas, a temperatura já baixa um pouco, e com isso os tempos vão melhorando. Vamos ficar de olho agora. Ah, mas aqui é a volta de entrada. A equipe a equipe espanhola, na volta de entrada, ela entra a linha antes. de chegada fica um pouco antes ali. Fica 20 metros antes, Isso. correto. Daí uma volta, vamos dizer, Bem uma observado. volta falsa voadora, né? Bem observado, falei aqui besteira, perdoem aos meus amigos aí. E o Elvis Janu, transmissão top, estão de parabéns. Olha, obrigado Elvis aí pela audiência. Mais um grande piloto do Brasil aí assistindo. Um ex-gordinho aí, tá magrinho, Tá magrelo, né? Tá magrelo. Eu vejo muito ele em Endurance no Brasil. Poderia estar correndo aqui, formando um time lá com o pessoal da Maverick. Elvis já compra a passagem, Elvis corre divide na em 24. O Elvis costuma correr com o Peterson, com esse pessoal muito das antigas já. Sim. Esse é um macaco velho do kart. Esse já. é um cupinzão de kart. Esse né? é, dinossauro. É, dinossauro, é isso aí. E aí, titio, 36 minutos pro término aqui da corrida. Já todo mundo vai estar com 7 paradas e nós vamos cambiar para o English. Com 30 minutos de Exatamente. prova, né? Pro pessoal, né? Não se sentir também abandonado, né? Isso aí. Mundo afora. Metade. Vários time penalty acontecendo. Kart número 5 tomou um time penalty de 10 segundos. Kart número 27 também tomou um time penalty de 10 segundos. E o kart número 29 da Blue Star C também tomou um time penalty de 3 minutos. É isso aí, ó. Você tá acompanhando todas as notificações aqui na FATV Live. E se você tá gostando, meu amigo, gostou da narração em inglês, gostou da narração em português, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Eu tô aprendendo a trabalhar aqui, tá? Ó, eu tô tendo uma aula do Portuga, Lower 3D, não, o de baixo, o de cima, sobre, calma, aqui, agora esmaecer pra tirar lá o ah lá, sumiu da telinha. Aê, garoto, é igual ensinar um macaco. O Jean Carlos Wilbert, Santini correndo é um ótimo narrador. Como esquece 15 quilos de lato na final do TI? Pô, você tá lembrando disso até hoje, cara? Nem eu lembrava mais disso aí. Tá mirando em mim, Wilbert? Vou te enfiar o salame em toda a corrida nossa agora. Fica tranquilo, tá? É isso aí. Os nossos amigos lá do interior do estado de São Paulo têm liberdade até demais pra falar com a gente, né, titio? Claro. Tá expondo o piloto aqui, pô. Como diz o Tadeu, tem a licença poética para falar conosco. Como né? diz o Tadeu,
Piuí, 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 abacaxi. Piuí, abacaxi. Tadeu Sabá, amazing. Hoje pode falar amazing, hoje, né? Internacional, Hoje né? pode, amazing. Aqui em Portugal, ó, Tadeu Sabá, narrador aí da FATV, faz grandes parcerias lá, indicação do Titio e Yuri. Um abraço a todos os amigos. Abraço a todos os amigos lá do Ferrari Kart e a nossa torcida para que o Yuri consiga aí o mais breve possível recuperar todo o prejuízo daquela situação política de Brasília, ridícula, nojenta. Política não, patética. Patética, né? patética, é nojento. Política no Brasil é nojento. E é isso aí, desculpa que eu desabafei agora. Vamos lá, good vibes agora de novo. Vibes. Rafael Demer, Santini, nas baterias individuais vai ter narração em português. Iremos tentar aqui, porque nós vamos dar uma dividida. Eu vou explicar como que a gente vai tentar fazer na terça-feira, que é o primeiro dia das classificatórias. As corridas começam às 8 da manhã, às 9 da manhã aqui em Portugal. No Brasil ainda é 5 da manhã. Então nós vamos fazer o período da manhã em inglês e muito provavelmente o período da tarde em português, para a gente poder equilibrar um pouco e todo mundo poder participar, ok? Da transmissão. Nós que temos aqui o nosso interesse no público estrangeiro, tanto que o Titio tá aí tocando lindo. Disseram aí que o Titio narra melhor em inglês do que em português, hein, Titio? Mas foi o Putinok, né? O que o Putinok fala não se escreve, Não, né? não dá, não dá. Bom, mas obrigado a ler o Jean Carlos Wilbert. Transmissão top, parabéns. A eloquência do português e inglês é digna de Hollywood. Olha isso, rapaz. Thank you very much, man. Thank you very much. Do Oh, yeah. É isso aí. Overtake Kart. Verdade. Se você falou, tá falado, Overtake. André Nascimento, Rafael Demer. Esse é lenda, hein? Se for lenda igual o André Bueno... Nossa, esse é lendário mesmo. E agora até eu tô nervoso, um pouquinho arrepiado, porque eu quero ver essa última parada da equipe francesa e da equipe brasileira. Deve faltar muito pouco agora. Vamos ver agora, eu vou fazer a transição para você, Titio. A Celestkart é a líder da corrida com 6 paradas, virando 1:25.740 na última volta. Tem 49 segundos de vantagem para a Unicart, virando 1:26.3, também faltando uma parada. Esses são os possíveis com 6 paradas e a Blue Star aqui 53 segundos atrás da Unicart. Então tá bem longe aí. Não? Ah, desculpa. 3, então vamos lá, recapitulando. A Unicart 49 segundos, ponto 6 do líder, na mesma volta 215. A Blue Star A tá chegando ali a 3.4 segundos atrás, virando rápido, abaixou meio segundo na última volta. Pode ser que a Unicart seja ultrapassada. Essas aí estão na mesma volta com 6 paradas. E aí a equipe com 7 paradas que vem andando forte, 1:26.2 é a PSA. Advogados, 7 paradas, é a que está melhor posicionado dentro das que fizeram todas as paradas. Então estão no último stint. A equipe PSA Advogados está na tela para você. Em tese, a líder ali com mais paradas, mas a gente pode ficar de olho na Unicart Blue Star A, porque estão ali colados, em 2 segundos agora, tirou mais quase 8 décimos, a Blue Star tira da Unicart nesse momento. Olha, não sei qual a estratégia que a Unicart vai tomar, vale a pena aí pensar numa última parada para tentar pegar um kart melhor, hein, Paul? Santini, eu vou te falar o seguinte, pelo jeito a Unicart está brigando com a Blue Star A pelo pódio, pelo 3º lugar, porque a PSA Advogados, pelos meus cálculos, ela entra em 2º lugar. A Celestat tá ganhando, tá com uns 10 segundos de vantagem em cima da equipe portuguesa, né, da PSA.
que a PSA agora não para mais, Não. tá? A Celestat vai perder pouco mais de 3 minutos. 4,5 é a volta. Mas tá a volta, vamos dizer, 3 minutos parado ali, mas arranca a aceleração. Sim. Vamos dizer que eles perdem aí uns 3 minutos e 10 segundos, tá? E a equipe Unicart e a Blue Star. você adicionaria 3 minutos e 10, tá? A PSA, ela tá com 2 voltas, quer dizer, 2 voltas são basicamente 2 minutos e 50, mais 14. Quer dizer, 3 minutos e 4. Vão sair embolados aí. Vai ficar a PSA e a Celestat vão sair emboladas. E a Unicart está defendendo o pódio com a Blue Star. Tem que brigar ali. Os dois ainda vão parar ainda, mas está ali se arranhando mesmo. Não pode deixar passar. É isso daí, ó. Nós já vamos passar aqui a transição. Só vou falar os últimos recados aqui, ó. Giovanni Novaes, piloto de Santa Catarina. Bela transmissão, Santini. Show de participação dos Brazucas. Tá faltando você, Gigi. Giovanni Novaes aí, um pilotaço também, viu? Fábio Provese Brasão Race. Única lenda que conheço é o Rafael Demer. Tá aí, puxando o saco do Demer. Fábio Bernes, outro lá de Santa Catarina, hein? Responsável, hein? Uma honra ver a equipe Unicart representar dessa forma no Mundial. Parabéns aos pilotos Rodrigo Vieira, Bruno Albino e o Luiz Santiago e Marcos Bittencourt, aí a equipe Unicart. O Thiago Menezes, primeira vez acompanhando a transmissão e vocês estão de parabéns. Que transmissão top, uma salva de palmas aí para os nossos telespectadores. Rodrigo Nol, liguei de manhã antes da largada e estou aqui no sofá até agora. Show de transmissão, Rodrigo Nol, valeu, um abraço, meu amigo. E é isso aí. And now start in English com Portugal. And we are back. Paul, predictions. Predictions, yeah, this is going to be a very close This is going to be race. tight for the podium. Very tight. Actually, predicting the stop from Celestat, they're coming in right there side by side against PSA. So we're going to have one hell of a One race breathtaking finish to the finish Oh, yeah. line. Sure. sure. P3, I don't know who's going to get this because Unicart right now they are, let's say, a rough P2, but they're really fast right now. 125.9s. Let's see, where is PSA with 125.7s. These guys could be in the lead. Maybe PSNA or the French team for Celestat Kart Indoor. Vive la France. Yeah, well, Unicart from Brazil is actually fighting for the podium. They're the not, last they're not fighting for the leadership No more. right now. No. They're fighting for third place with Blue Star 8 and Talent Factory, which are the two very hard teams because Blue Star 8 has Ruben Botens, a two-time Okay, world here we champion. go. Unicart is in. They've Good. just gone in. Unicart is in, so we only can't do are it. waiting now for the French team to go in. Unicart is in. We'll be with them in a couple of seconds. We have, I think it's Blue Star over here, isn't it? Well, With the yeah, blue. yeah, but it's the Blue Star A. Blue Star C. Okay, Oh no, this is 33. Yeah, Blue Star C. They've Okay. just gone out. Yeah, but the Blue Star A is actually Chris Duvain and Vika Schlitz. This is two young guys that are very, very fast. Very talented. Talented, future of karting. They're both, Chris Duvain is slightly over 20, but Vika, he's under 18. He's 16. I'm being corrected here. 16 years old, and they're very fast. So they'll fight with Unicart for the podium, and the victory, in my opinion, is between the French team and the Portuguese In team. PSNA. So we Yeah. have a new information here. Vitor Lopes, Blue Star A has a. Oops. What? I'm sorry about that. Vitor, manda outra vez. So Blue Star A has some kind of a penalty, but it's already been served, I think. There are no penalties predicted I don't think for, so, too. for Blue Star 8. No. I think Vitor said they exceeded laps or something. Let's check. These
Okay. So Blue Star A was one of those teams? Yes. Yes. Okay. So we stand corrected. Blue Star A has no penalties. When the penalty was about to be given, they have been now corrected. Angelo Sosella, victor, the penalty of cards 7, 31, and 41 has been cancelled. That's what it is. Oh my goodness me. Let's see how this race is going to end now. How about you guys? Who you guys think is going to win now? Eduardo Correa. Qual equipe brasileira poderá ajudar a empurrar a Unicart? I have no idea. I think no one's helping anyone anymore. Well, Politics, politics, politics. All the time. yeah, I don't see any other Brazilian team as fast as Unicart, so Yeah, I mean, the cards are... We also have to have a lot of fast drivers. Maybe Gustavo Zimmermann from Team Brazil. He's kind of a local, but I don't know if they're going to actually push them. They're P30 right now. I don't think this type of politics is actually going to happen. So the French team is taking quite a long time to go to the pits. Let's see when they were last time in the pits. Let's check it. Celesta Kart Indoor pits. So the last time they pitted was on lap 197. Now we are on lap 221, so they should have something like 15 6 more laps, maybe 15 14 more laps, 15 more laps. Yeah. With 22 minutes. Well, they should be really careful because 5 minutes away from the checkered flag, they cannot go in. That's right. So they cannot do all 15 laps. As we see Rodrigo Vieira coming out of his kart, his final stint. I wonder who's pushing that kart on the final stint now. Let's check over here. We're still with the French team over there. Let's see who's in the pit stop now. We're getting old. We can't see the numbers. Is that number 3? Now you're going to see. Number 14. 14 is from Holland. Team Holland. And number 4. Number 4 is Consulting Denmark, second team. Yeah. And now we go right back to the track. We're just waiting for the French driver to go in the pits. That's when we're going to know the real distance between PSNA, Celesta Kart Indoor, Unicart, and Blue Star A. Blue Star A, hats off to them. They did a really, really good job. They started on the midfield, I think, something like P20, P15, and now they're battling for third place. Third place, yes. So P1 between PSA Advogados and Celesta Kart Indoor, who did a massive stint now on the end of the race. 21 minutes to finish. Talent Factory, are they fighting too? You think? Who? Talent Factory? Yeah, They could be fighting for P3 as well. Well, let's check the difference between Blue Star A and Talent. So Let's Blue see. Star, Blue Star is with where is the difference? they're like 40 seconds behind. Blue Yeah. Star A has 51. So it's Blue Star A against Unicart. That's the only fight you have, and For P3. obviously the fight for the leadership. So we Nice. have a fight for third place, and a fight for first place. So we're going to have 2 fights in the end. This should be great. How about you guys? Who are you cheering for? Who do you guys think that's actually going to win this? So the French team, they should be in at any time now. 20 minutes to the end of the race. They cannot stop. They absolutely cannot stop on the 5 final minutes of the race. So what happens if they actually stop?
Will the tires be closed on the pit entry or something? Or a red flag or something? Well, yeah, the pit will be closed with 5 minutes. So if they don't stop, it's a 5-lap penalty if they don't stop. So It's a 5-lap penalty. they're out of the podium for sure if they don't stop. So they must stop within the next 14 minutes. Yeah, not much time to stop now. Let's see. How Blue many Star laps? A. How many laps do they have? Till when was the last stop? Their last pit stop. Let's check. I think it was 190, lap 197. So they have to stop to 237. 237. 237. We What are lap? on lap 224. So they have 3 laps. 13 laps. 13 laps. Yeah, but it's not going to be possible to do all those laps because you only have 13 minutes left until pit close. Now, what are they doing right now? They are comparing their time with PSA. So they are, look, 25.9, while PSA is PSA is driving P8 20. doing 125.6s. So yeah, They're taking a lot of time off. they are 2 laps and 41 seconds behind. 2 laps is- and 41 seconds, I think. That's a lot more than 3 minutes. So 2 laps is like 3 minutes and 40 seconds is something like They are ahead. 3 minutes, Celes- 3 minutes and a half. Celestat has right now a very large advantage, and I can say that probably PSNA will fight with Blue Star Per second. for second. Yeah, when Unicart is out. Yeah, so these are the predictions from Paul Horneman, Mr. Kart World Championship. Yeah. We have a few penalties here. Kart number 29. Okay, it's the boys. So they went into the pit. They stayed there for like something like 50 seconds or something, changed karts, and every time you come to the pits, you have to be in there for 3 minutes, right? Every Correct. single time, no matter what. No matter what. If you do 10 pit stops or 15 pit stops, every time you have to be there for 3 minutes, right? yeah. Minimum for 3 minutes. Come on, French guys. I want you guys in. I want to see the real deal now. Portuga, ¿hablas español? Sí, un poquito. Alemão. Big kiss. Jean Carlos Wilbert. Who is the defending Nations Cup champion? That's the German team that carries number 1. Where are they? Let's see. Number 1, BRD from Germany. Yeah, they're currently in 11th place. Do they have any pit stops left? Let's check. 11th. No, 10th place. They don't have to stop anymore. So they are currently, from the guys that have done 7 pit stops, they are 1, 2, 3, 4. They are in 5th place on the guys that did the 7 stops. But Celestas still didn't do their final pit stop. Blue Star A still hasn't done 2. Talent Factory and La Mancha Karting Championship still haven't done their final pit stop. Top Fuel coming right now out of the pits, right behind Unicart. They are, let's see how much long, what the gap is. A perfect 3-minute stop. Hats off to them for this. So yeah, we just have to wait. We just have to wait for the French guys to go in. Just a few laps more, 15 minutes to go. And it's exciting, man. It's exciting. We will see what happens now. Edu Minghini, mande salve, salve Minghini. RMK Roll, Talent Factory is nearing driving limit. How so? You mean on the white line or something? Or driving fast? Guys, we have 300 people watching our stream. Thank you very, very much. We're going for a quick break.
And guys still keep wondering, where are the French guys? How will they come out of the pits? Looks like someone's right behind the French guys. We'll check the number in a few moments. Ah tá, não é pra posição, tá? Eu achava que era tá. Então tá na hora dos caras entrar. So we have right now the cart in front over there on the white suit. That's Célestin Kart indoor from France. Vive la France! And the second cart are PSNA Advogados right here from Portugal, their home country. Actually, that's cart 21. Let me see who 21 is. DTS from Spain. So we have an Iberian connection going down right now, pushing each other to the limit. And we still are waiting for Blue Star, Célestin, Talent Factory, LMKC Endurance, and Top Fuel to make their final pit stop. And then, and only then, we will know the right positioning for our final minutes of the race. 13 minutes to go. The French team have something like 8 minutes to go into the pits, or else they will not win this. Maybe their strategy team is thinking something along the lines of, this cart is good, so we shouldn't just throw away a good cart and risk have a bad cart for the end of the race. Maybe that's what they're doing now. Let me see if there's someone in the pits. No one in the pits for now. So PSNA, how much are they doing? 126.0. The French team is doing 126.1s. Blue Star doing 125.9s. Talent Factory 126.2s. And La Mancha Karting 125.8s. Really good time for them too. Top Fuel doing a high 126.8s. So we just have to wait like something like along the lines of 7 more minutes for the end of this race. And the French team now have only 6 minutes to go into the pits. Time is a bit short now, guys. Renato Augusto, who is in P1? Maybe PSNA, maybe the French team for Célestin Kart Indoor. Angelo Sosella, Célestin is waiting for a safety car. Looks like it. They're really running short on time right now. Going for the slipstream for the Spanish team on cart number 21, the DTS team from Spain. Honestly doing quite good lap times, 126.1. Blue Star A still doing below 126. They're doing 125.9s. Talent Factory 120 low 126s, and La Mancha Karting doing high 125s, 125.8. PSNA right now in P8 doing 126.0s. This is going to be right to the finish line. 5 minutes until pit is closed. Rafael, cronometragem travou? Acho que não. I don't think so. Let me see.
No, everything is good. So Talent Factory are in right now, doing their final pit stop. They've been in there for 20 seconds. They should be over here at any time soon. But still, we keep waiting for kart number 19, the French team Célestat Kart Indoor, to do their final pit stop. And Blue Star A as well, doing 125.8s, but they're a long way behind, so they should be fighting for P3, right, Paul? Maybe P2, Blue Star A? Blue Star A is actually fighting with PSNA Advogados for the second position. Most likely, I believe PSNA will win, will beat second, but Blue Star A has a chance because they're having the best rhythm right now. If you look at the laps of PSNA, it's 26 and a half. And if you look at Blue Star, they are 25 and a half. So they're 1 second a lap. Yeah, 1 second a lap. Now let's count the difference. The difference. What difference do you want to see? Yeah, so I'm Blue Star checking A here. has a 50-second deficit to Célestat. Same pit stops, 6 pit stops each. Yeah. What about La Mancha? They're a long way behind as well, right? Yeah, They're 50 seconds behind P2, which is Blue Star. So PSNA right now is P6. They are 2 laps plus 6 2 seconds. laps and 6 seconds behind MRT1, which still hasn't done their pit stop. So Talent Factory is doing their final pit stop right now. 1 minute to go. I think this is them right here. Number 23. Yep, that's it. Doing their final pit stop. So we still keep waiting. 2.5 minutes. What are these guys doing? Talent Factory is right there. He still has 50 seconds. Let's see where he's coming back. So it's going to go down right to the wire because the French guys still haven't gone in. They have 2 minutes right now to do their final pit stop. Up until now, they still haven't gone doing their final pit stop. When was that last pit stop? Lap 197. 197 plus 40. They have to go 237. To So their problem right now is the time. They don't have enough time to do all those laps. They have to stop on the next lap. So But right they're now not. we're looking at Talent Factory. He's just about to go. 5 seconds. 3, 2, 1. There you go. He just crossed the line. 3 minutes. 3 Perfect. exact minutes. That's a perfect pit stop. And they are ahead, it seems to me. They So are Blue ahead. Star A are actually ahead of PSNA, I think. Well, let's see. Let's see. Probably. So MRT1 is in. PSNA now gets P5. Talent Factory falls behind. Oh, actually, Blue Star A still hasn't stopped. So PSNA just overtook. Just in. They're just in. Blue Star A Okay, is here we just go. in. Blue Star is in. The French team only has 50 seconds to go in, or else they will not win this race. They must be coming in right now. This should be their final lap on the track. If they leave it for the next lap, they're gone. Can we see them in the track? It's them right here. Oh no, this is PSNA. So I just radio our cameraman. We are looking for kart number 19 on track. This is it. Oh, There. he's in. He's in. Now we're going to find out the real positions. But La Mancha Karting, they're not in yet. They have 15 seconds to go in. Oh, they've just gone in. Just gone in. Okay. Everybody in. I was scared for everybody. Right down to the wire. So 4, 3, 2, 1, and pit lane is officially closed, right? Officially closed, and all the teams have stopped 7 times. Some of them 8, some of them 8, 9. yeah. Who stopped 8 times? Let's see. Team Portuguese. Acamig was no. Yeah, Acamig 8 times. Acamig, okay. So And we're just VLK gonna have to USA wait. 9 times. So now we're gonna keep our eyes peeled right here. This is what we see. So we have MRT on kart number 35.
He still has a minute to go. And Who's right behind him? Is that a 3? I'm getting old. I can't see all these numbers. Unicart has already passed MRT. So they're P5. They're a long way behind PSNA. They're about 39 40 seconds behind. Yeah. Yeah, we'll just have to wait. Blue Star goes up one more position. Blue Star B. I think Blue Star is that kart way behind over there on the pit stop. And here we go. PSNA still behind kart number 21, getting that slipstream. Now kart number 35 goes right ahead. MRT1. They come out in P14. Let's see who's next. Is that kart number 33? 31? Let's see. Okay, kart number 31 coming out right now. It's Blue Star A in P2. He did a 3-minute sharp exit. A perfect pit stop for Blue pit Star stop, A. yeah. Hats off to them. So 20 more seconds for kart number 19 to come out. LMKC from Spain, La Mancha Karting, have 30 seconds to go. So at any time now, kart number 19 should be out. 5 seconds. It's them right here. Kart number 19 is out now. The French team looks like they are still ahead. Oh, I think they're a long way ahead. So Blue Star A is out. Everyone is out, but so PSNA in P2. We're gonna find out on the next lap. We'll know what's the gap between them and the French team. So Unicart is actually on P5. I don't think they're gonna even go for the fight to the podium. No, they're fourth. Because La Mancha, they did a great job from the race. Yeah, but I think they can still pass Unicart. I mean, 1 minute and a half to the end of the race. Not much long. But they still have to finish the lap. LMKC. So I do believe. Yeah, you see, Unicart, 4th place. Just like I told you. Yeah, that's how it's going to end. Celestkart will win this race. PSNA will be 2nd. And Blue Star will be 3. And 1 minute to go. This should be the final lap. Yeah. Let's see. Yeah, this should be the final lap. Who's driving? You know who's driving? The No. French guys? The French guy, well, it's either Luc, probably it was Guillaume? Guillaume, yeah. I think it's 'Cause Guillaume as well. Luc was the previous. You ought to see, is it a blue suit? It's Yeah. a blue suit and a So red helmet. It's Luc driving. Okay. So they're actually coming for the win. Blue Star in... Oh, what happened here? Blue Star in 2nd. Sorry, our timing was a bit behind. So Celestat still in front. Is this the final lap? Yep, final lap. He's coming for the checkered flag. P2, the Portuguese team, and P3, the Belgium team. The Dutch team. They're team. Dutch, right? Okay. Yeah, Vika and Duvain. And Unicart is 4th. And he's coming for the win. The French team absolutely dominating the event. Let's see if they actually win. Will they get the checkered flag? They just won the race. The French team wins the race.
from the Portuguese team, that's a big achievement over here. It is. Winning from PSNA is a really big achievement. It is. Congratulations. You can hear everybody screaming downstairs right now. What a race they've done. 23 seconds ahead from the Portuguese team, and Blue Star A finished the podium on P3. What a race, guys. Hats off to everyone. Really, really happy over there. Everyone telling congratulations to the French team. They did a really solid job. Hats off to Unicart as well and Blue Star. They did a fantastic race. Just finished right now. Another 23 seconds behind PSNA. What a race, guys. What a race, guys. So the French team from Stilista Indoor. Vive la France. Now they win Nations Cup. They will get to race for free next year. So let's go to the 10 first, guys. What a fantastic race from the French guys. They started like something like along the lines of the midfield, worked their way up, got really fast times all day long. PSNA, who are fast all day long as well, just lost out for about a 23-second gap. Then 23 seconds behind Blue Star A. In P4, the Brazilians from Unicart, 20 seconds behind. Then Blue Star B, 13 seconds behind. On P6, BRD Germany, 1 lap behind. La Mancha Karting Championship. How much time behind are they? 9 seconds behind. Then Talent Factory, Top Fuel. Team Columbia finishing on the top 10. What a race. The French team absolutely dominating this. And you guys, your thoughts on the race? Tell me over the chat. Everyone congratulating Unicart. They did a fantastic race, starting over with the pole position, dominating most part of the race. When we had like something like 2 hours for the finish, PSNA and Celestat just starting to be faster, overtook them, and the French team has won the race.
Fabio Burns, so proud Unicart, only one cart P4. Congrats, team. A lot of Brazilians over here cheering for the Brazilian team. They were P4, did a fantastic job, but the French were much, much superior, as were the Portuguese and the Dutch from Blue Star A. Blue Star A P3, PSNA Advogados P2, Celestac Kart Indoor in P1. They are the winners. We're going to make a quick break over here and we will be right back. So guys, we're just gonna wrap up for today. This was a great race. Thank you all for coming with us on our virtual stands. The French team are the best today. The Portuguese team take P2, they are runner-up, and in P3, Blue Star A. Thank you everyone for joining us for this 6-hour race. We'll be back on Tuesday with the day 1 of Kart World Championship. Now a bit of Portuguese before we wrap up. Oh, yes. Thank you, Portuga. Assumimos aqui em português agora, pela grande consideração que a gente tem pela audiência brasileira, que hoje arrebentou a boca do balão aqui. A nossa torcida do amendoim predileta do kart amador participou ferozmente, números estratosféricos hoje. Espero que vocês tenham gostado das 6 horas de transmissão hoje da Nations Cup 2022. Ao fundo do kartódromo, a estação eólica aí de Viana e região, né? E aí você vai acompanhando. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos, pela torcida para os brasileiros, obrigado a todos os amigos all along of the world, ok? E é isso, obrigado. Terça-feira, a partir das 8h45 da manhã, horário local, 4h45, é isso, Portugal? 3h45. 4h45 no Brasil, nós começaremos as baterias do Kart World Championship 2022. Não perca nada, tentaremos levar esse equilíbrio entre as línguas em inglês, agregando a grande maioria. E a grande maioria do pessoal que participou no chat, os nossos queridos amigos brasileiros e portugueses. Fique aí, terça-feira começa o Mundial
A gente agradece. Até logo e tchau!